Lower collective enter rotation speed 60, select and turn towards the forward landing field, give emergency call, mayday, mayday, mayday. Kargil was the only time that I faced. Directly we had a APM-2. వాడు గన్ పెట్టుకుని కూర్చున్నాడు. ఫుల్ డే దే ఆర్ హైడింగ్ బిహైండ్ ద డ్రాప్. మిసైల్స్ కానీ లేదంటే లాంచర్స్ ఇలాంటివి ఉంటాయి కదా, ఇది ఎలా యూజ్ చేయాలి అని అందరికీ ట్రైనింగ్ ఇస్తారు. అభినందన చూసుకుని వాడు ఒక 55-year-old ఎయిర్క్రాఫ్ట్ తీసుకొని వాడు F-16 కొట్టాడు. పాకిస్తాన్ కొంచెం సిగ్గాని రావాలి అంటే సియాచిన్ గానీ ఎయిర్ క్రాఫ్ట్ ని ల్యాండ్ చేయాలనుకోండి, ఇట్ ఇస్ ద టఫెస్ట్ బ్యాటిల్ ఫీల్డ్ టు ఫ్లై ఇన్. మన పోస్ట్ హిల్ పైన ఉంది, అటు పక్కన పాకిస్తాన్, ఇటు పక్కన ఇండియా. హెలికాప్టర్ సైజ్ ఇస్ అరౌండ్ 13 meters, హెలిప్యాడ్ సైజ్ ఇస్ 5 meters. హెలిప్యాడ్ మిస్ అయింది అనుకోండి, మీరు కొంచెం ముందెళ్ళగా కొట్టేస్తారు. 2 o'clock అలాగా మాకు న్యూస్ వచ్చింది, అమర్ పోస్ట్ హ్యాస్ బీన్ టోటలీ హిట్ బై పాకిస్తాన్. మనం అప్పుడు మధ్యాహ్నం వెళ్ళకపోతే దోస్ గైస్ విల్ నాట్ సర్వైవ్ ద నైట్. 1 minute లో all 3 aircraft landed, offloaded to Cockpit. జస్ట్ 1 minute లో. జమ్మూ కాశ్మీర్ లో ఫ్లడ్స్ వచ్చింది 2014. అవును సార్. ఐ వాజ్ ద డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్ ఆఫీసర్. 38 hours కి నేను నిద్రపోలేదు సార్. అండ్ ఐ వాజ్ షార్ప్. ఆల్మోస్ట్ 11,000 people we evacuated out of Srinagar. Sindoor has got a lot of firsts. 300 kilometers లోపల వాళ్ళ ఎయిర్క్రాఫ్ట్ ని డిస్ట్రాయ్ చేసింది. There is a saying, plan a good fight, fight a good plan. కమాండర్ అనీష్ సార్, వెల్కమ్ టు YINT TALKS. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అండి. థ్యాంక్ యూ విఘ్నేష్. ఇట్స్ అ ప్లెజర్ సార్. నాకు ఎప్పుడు ఆర్మ్డ్ ఫోర్సెస్ పీపుల్, ప్రొఫెషనల్స్, ఫైటర్స్ నా దగ్గరకు వచ్చిన నాకు ఐ విల్ బి వెరీ ఎక్సైట్. నాకు చాలా నచ్చుతుంది ఆ కాన్వర్సేషన్ ఇట్ సెల్ఫ్. నాకు చాలా హై ఇస్తుంది అనమాట బై ఎండ్ ఆఫ్ ద డే. సో ఐఎమ్ వెరీ ఎక్సైటెడ్ సార్. అయితే ఎయిర్ ఫోర్స్ గురించి మనం ఒకసారి స్టార్టింగ్ నుంచి బేసిక్ లెవెల్ నుంచి అర్థం చేసుకుంటే, ఇప్పుడు అ డే ఇన్ యువర్ లైఫ్ ఎట్లా స్టార్ట్ అవుతుంది? మీరు ఏం చేస్తారు లేచిన దగ్గర నుంచి? అసలు ఎన్నింటికి లేస్తారు? 3:30, 4 ఆ టైం కా? సో అంత నాట్ సో ఎర్లీ అండి కాదు. అండ్ చాలా వరకు మీకు ట్రైనింగ్ స్టేజెస్ లోనే మీకు అలవాటు పడిపోతుంది అనమాట. ఎప్పుడు లేవాలి, ఎప్పుడు పండుకోవాలి, వాట్ ఇస్ ద రొటీన్ ఇన్ ద డే అని. సో ఇన్ దిస్ ట్రైనింగ్ ఫేజెస్ ఆఫ్ కోర్స్ ఎన్డీఏ కాకపోయినా ఎయిర్ ఫోర్స్ అకాడమీ అయినా కానీ యూ టిపికలీ టేక్ ఆఫ్ అట్ సన్ రైజ్. సో మీకు ఇప్పుడు మీరు సన్ రైజ్ కి నీకు ఫస్ట్ టేక్ ఆఫ్ ఉండాలంటే దానికి దెన్ యూ వర్క్ బ్యాక్వర్డ్స్ అనమాట. అంటే ఓ బ్రీఫింగ్ మీకు 45 minutes ఉంటుంది. దాని తర్వాత బిఫోర్ దాట్ యూ గెట్ రెడీ ఇన్ టు యువర్ ఫ్లయింగ్ క్లోత్స్. దెన్ యూ హ్యావ్ టు ట్రావెల్ ఫ్రమ్ యువర్ అకామిడేషన్ నుంచి మీరు ఫ్లయింగ్ స్క్వాడ్రన్ కి రావాలి, మళ్ళీ అక్కడ మీరు రెడీ అవ్వాలి. సో టిపికలీ అరౌండ్ 2 hours to 2.5 hours బిఫోర్ సన్ రైజ్ ఈజ్ వాట్ యూ గెట్ రెడీ ఫర్. దాట్ ఈస్ ఇన్ ట్రైనింగ్ స్టేజెస్. అండ్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్ అదే మీకు షెడ్యూల్ ఒకటి ఫిట్ అయిపోతుంది. మీకు ఒకసారి మీరు 4-5 years అదే చేస్తే మీరు ఆటోమేటిక్లీ బాడీ క్లాక్ ఇస్ ఆల్సో అడ్జస్టెడ్ టు దాట్ అనమాట. సో దానివల్ల టిపికలీ యూ స్టార్ట్ అప్ అరౌండ్ సమ్వేర్ అరౌండ్ 5 o'clock or 4:30, 5 o'clock అండ్ యూ గెట్ రెడీ, రీచ్ యువర్ స్క్వాడ్రన్. స్క్వాడ్రన్ లో రాగానే ద ఫస్ట్ థింగ్ దట్ హ్యాపెన్స్ ఇస్ ద బ్రీఫింగ్ ఫర్ ద డే. అంటే ఇవాళ ఏం సార్టీస్ ఉన్నాయి, ఎవరు ఏం ఫ్లై చేస్తున్నారు, సన్ రైజ్, సన్ రెడ్, మెట్రలాజికల్ కండిషన్స్, ఇస్ ఇట్ గోయింగ్ టు బి విండీ, ఇస్ ఇట్ గోయింగ్ టు బి క్లౌడీ, ఇస్ ఇట్ గోయింగ్ టు రెయిన్, అండ్ దెన్ యూ హ్యావ్ హూ ఇస్ ఫ్లయింగ్ వాట్, ఎవరు ఏం ఫ్లై చేస్తున్నారు ఇవాళ. కొంతమంది క్రాస్ కంట్రీ వెళ్తారు, కొంతమంది ట్రైనింగ్ సార్టీస్ వెళ్తారు, కొంతమంది కంటిన్యూయింగ్ సార్టీస్ వెళ్తారు, కొంతమంది మిషన్స్ వెళ్తారు. అవన్నీ బ్రీఫింగ్ అవుతుంది అనమాట. అయిన తర్వాత వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ ఇంట్రెస్టింగ్ పార్ట్స్ అబౌట్ ద మార్నింగ్ బ్రీఫింగ్ ఇస్ ద ఎమర్జెన్సీ ప్రాక్టీస్. సో ఆల్ ద ఫుల్ స్క్వాడ్రన్ విల్ బి సిట్టింగ్. అంటే 20-30 pilots ఉంటారు అక్కడ. వన్ ఇన్స్ట్రక్టర్ విల్ కమ్ అప్ అండ్ హీ విల్ గివ్ యూ అన్ ఎమర్జెన్సీ. అంటే హీల్ గివ్ ఎ సిచ్యువేషన్. అంటే మీరు ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడ బయలుదేరుతున్నారు, వెళ్తున్నారు, ఫ్లై చేస్తున్నారు, మీరు ఈ హైట్ లో ఉన్నారు, 3,000-4,000 feet లో ఉన్నారు, సడన్లీ మీకు ఇంజిన్ ఫెయిలియర్ అయింది. సో వాట్ ఆర్ ది ఎమర్జెన్సీస్? ఇప్పుడు అతను ఎవరిని లేపి ఆన్సర్ చేయమంటున్నారో ఎవరు తెలియదు. సో హీ విల్ పిక్ అవుట్ బై నేమ్, ఓకే అనీష్ కమ్ హియర్ అండ్ ఆన్సర్ అని. సో మీరు అక్కడ మీ సీట్ నుంచి లేచి అందరికన్నా ముందు రావాలి. వచ్చి యూ హ్యావ్ టు ఇమ్మీడియట్లీ రోల్ అవుట్ ది యాక్షన్స్ యాజ్ ఎఫ్ ఇంజిన్ ఫెయిలియర్ లో మీకు అస్సలు టైం దొరకదు. ఎస్పెషలీ మీరు 1,000 feet అబౌవ్ ద గ్రౌండ్ ఉన్నారనుకోండి, ద రేట్ ఆఫ్ డిసెంట్ సమ్వేర్ క్లోజ్ 2,000 feet per minute. అంటే మీ దగ్గర ఓన్లీ 20 seconds ఉన్నాయి ఫర్ యూ టు రియాక్ట్ అండ్ ల్యాండ్ ద ఎయిర్ క్రాఫ్ట్ సేఫ్లీ. సో మీకు ఆ యాక్షన్స్ మీకు ఆటోమేటిక్ గా రాకపోతే there is no chance of you making it. Reflex laga? Reflex, it's almost a muscular reflex, it's a body reflex anamata. Right? So even after 20 years, I mean, I started learning these emergency actions in 1999, right? Till today, the reflex is so strong that I can still rattle out. Lower collective enter rotation speed 60, select and turn towards the forward landing field, give emergency call, mayday, mayday, mayday. ఇప్పుడు కూడా 25 years, 30 years అయిన తర్వాత కూడా నాకు అది ఆటోమేటిక్గా వస్తుంది. సో ఇట్ బికమ్స్ ద సెకండ్ డే. సో దట్ ఇస్ ఎవ్రీబడి. మన క్లాస్లో ఎలా క్వశ్చన్స్ అడుగుతారో అందరూ ఇక్కడక్కడ చూస్తుంటారు, అది నా బాబు, నా ఛాన్స్ రాకూడదు, నా ఛాన్స్ రాకూడదు అని. బికాస్ మీరు రాంగ్ చెప్తే దెన్ దే విల్ బి డీబ్రీఫ్ ఆన్ దట్.
ఇలా ఎందుకు చేసావు, ఇలా ఎందుకు చేయలేదు, ఇలా ఇక్కడ ఉంది కదా, ఇలా అక్కడ ఉంది కదా. సపోజ్ అప్పుడప్పుడు కాంప్లెక్సిటీ ఇచ్చేస్తారు. ఇంజిన్ ఫెయిలియర్ తోని మీకు ఇంకో ఫెయిలియర్ కూడా అయిపోయింది, రైట్? దెన్ ఇప్పుడు ఎలా మీట్, బికాస్ దెన్ యూ హావ్ టు అండర్స్టాండ్ హైడ్రాలిక్ సిస్టమ్, మీకు ఇంజిన్ ఫెయిలియర్ సిస్టమ్ అండర్స్టాండ్ చేసుకోవాలి. దాట్ ఈస్ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ పార్ట్ ఆఫ్ ద డే అనమాట. దాని తర్వాత యూ గో అండ్ యూ ఫ్లై యువర్ సార్టీస్. ఎవ్రీ సార్టీస్ హ్యాస్ గాట్ ఎ డిఫరెంట్ థింగ్. మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్ by 2 o'clock, 3 o'clock your sorties for the day are over. Sometimes you have night flying, right? Night flying ఉన్నప్పుడు you pack up early. 11 o'clock ఇంటికి వెళ్ళిపోయి మధ్యాహ్నం నిద్రపోయి you come back to squadron by around 6:37 sunset time వచ్చేసి then you fly in the night till almost 12, 1 o'clock. But otherwise typically 2:30 వరకు లంచ్ టైం వరకు అయిపోతుంది. You come back in the evening and you have PT. Physical training around 4:30 to 5:30, 6 o'clock PT or games or some physical activity is planned anamata. And then after that you night flying unte night flying, otherwise you come back and you rest in your room, have dinner and go to sleep, and the same cycle again repeats again itself. So typically this is the schedule for a day. ఓకే సార్, అయితే మీరు చెప్పిన విషయాల్లో నాకు 2-3 థింగ్స్ చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ అనిపించినాయి. ఒకటి బ్రీఫింగ్ రూమ్, రెండు ఎమర్జెన్సీ గురించి. సో బ్రీఫింగ్ రూమ్ దగ్గరికి వద్దాం. యాక్చువల్గా మనకి అక్కడక్కడ డాక్యుమెంటరీస్ లో మనం చూస్తుంటాము, ఒక బోర్డు ఉంటుంది, ఒక పెద్ద బోర్డు మీద మ్యాప్స్ అవన్నీ గీసి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తుంటారు. అంటే మీరు యాక్చువల్లీ ఫ్లై చేస్తారు కదా, అక్కడ మ్యాప్స్ ఎలా వర్కౌట్ అవుతాయి, మీరు ఆ రూట్ ఎట్లా చూస్తారు ఏంటి అనేది నాకు అర్థం కాదు. కెన్ యూ ఎక్స్ప్లెయిన్? సో briefing and sortie preparation is one of the most important things. And yeah, sortie and sir, sorry, sortie, every time you take off and land back, it is called a sortie, SORTI. Okay, right? So every time you take off and land back is that's called a sortie anamata. Daniki preparation is the most important thing, right? So there is a saying in the Air Force, so plan a good fight, fight a good plan. Oh wow, right? So you always plan a good fight or plan a good sortie, and then you fight a good plan. Try to stick to the plan as much as you can, because మీరు సో దాంట్లో ఎప్పటికీ మీకు ప్లాన్ చేసే వరకు మీకు వెళ్ళదు. ఎప్పటికీ మీకు ఫస్ట్ వార్లో కూడా మీకు ఫస్ట్ రౌండ్ ఫ్లైర్ అయిన తర్వాత ఆల్ ప్లాన్స్ విల్ గో హేవైర్. అంటే ఎవడు అక్కడక్కడ ఇట్ కీప్స్ డివియేటింగ్ బికాస్ యూ కెనాట్ థింక్ ఆఫ్ ఆల్ పాసిబిలిటీస్. కానీ మీరు ప్లానింగ్ ఫేజ్లో ఎంత మీరు బ్రెయిన్ పెడతారో, ఎంత మీరు అప్లికేషన్ పెట్టుకుంటారో, యూ వుడ్ హ్యావ్ ఇవాల్వ్డ్ ఆల్ ద సిచ్యువేషన్స్, యూ వుడ్ హ్యావ్ థాట్ అబౌట్ ఇట్ అనమాట, రైట్? సో మీరు యాక్చువల్ వార్లో మీరు ప్లాన్కి వెళ్ళేటప్పుడు when it doesn't go as per plan, then you already thought about some scenarios. You immediately are ready with counteractions, right? So that is one very important thing. It generally in terms of military, because military lo meeku second chance dorkadu, right? It's a 0-1, either you win or you die. Lose anedi second position anedi undadu akkada, right? Second thing is that you have to understand in flying, right? The aircraft is moving at around 1,000-2,000 kilometers per hour, right? You have to be ahead of the aircraft. So there's another saying, right? Your body should never go to a place where your mind has not already been 5 minutes before. అంటే ఇప్పుడు నేను ఇప్పుడు కూర్చున్నానంటే 5 minutes తర్వాత ఎయిర్క్రాఫ్ట్ లో ఏం జరగబోతుంది, నేను ఎక్కడ ఉంటున్నాను, హౌ ద సిచ్యువేషన్ అనేది నాకు ఇప్పుడే నాకు తెలియాలి. తెలియకుండా నేను ఆ సిచ్యువేషన్ ఎండప్ అవ్వకూడదు నేను, right? So by planning and by design, right, the training is in such a way that you're always planning, you're always strategizing, you're always in that preparation mode anamata, always. So those briefing rooms and those planning rooms are very, very, very important part of our life, and people plan for 10-20 years. So if you think at it one way, maku 1971 war tarvata next war ayindi mana Kargil, right? That is how many years? That's almost 27-28 years tarvata. So if people would continuously not have been planned and training and flying in those 27 years, we wouldn't have won the Kargil war. Correct. Right? So there is, if you look at it other way also, మీరు Operation Sindoor lo how many precision weapons do you think are fired to destroy all the enemy airfields and targets? You'll be shocked. Only 50. Only 50 precision weapons were fired for us to win Operation Sindoor. So you can imagine the quality and the kind of training, planning and flying that would have gone behind the experience to be able to achieve that in so less. So all of this put together, manaku planning anedi, strategy anedi, briefing anedi, practice anedi, it is a repetitive performance. It's a repetitive performance. You keep doing it again and again, because till it becomes
సెకండ్ నేచర్, ఇట్ బికమ్ మసిల్ మెమరీ. బ్రెయిన్ వరకు కూడా ఇంపల్స్ వెళ్ళే అవసరం ఉండకూడదు. మసిల్ మెమరీ. సో ఎవ్రీ మార్నింగ్ బిఫోర్ యూ ఎంటర్ ద కాక్పిట్ దేర్ ఇస్ అ మెడికల్ ఎగ్జామ్. ఎవ్రీ మార్నింగ్. మా బ్రీఫింగ్ అని చెప్పాను కదా, ఆ బ్రీఫింగ్ లో కంపల్సరీ డాక్టర్ అటెండ్ అవ్వాలి. ఎవ్రీబడి హ్యాస్ టు సైన్ ఆఫ్ దేర్ ఫిట్నెస్. అంటే ఏముంటుంది సార్ ఆ మెడికల్ దాంట్లో? Multiple things. One is he'll come and he will check you visually. If there are any symptoms, cough, cold, or anything you're feeling well, fever, everything, he'll check your symptoms. Second, if there is, of course, it doesn't happen, but if there is an alcohol consumption, if you had a late night, party night, your eyes are swollen, your eyes are sunken, those kind of things. If he has any doubt, akkade BP shippy check chestadu, if he has any doubt. So every morning, every pilot is signed off from a medical perspective. And that happens today also, even in civil aviation also. Right? So that is the kind of precautions that you take to establish clarity. అంటే మీరు కాక్పిట్ ఎక్కుతున్నారంటే మీకు అబ్సల్యూట్ క్లారిటీ ఉంది. వాళ్ళు ఏం చేయబోతున్నాను, నేను ఎంతసేపు ఉంటుంది, ఏం చేస్తాను, ఎప్పుడు వస్తాను, తిరిగి వస్తాను, టు ద మినిట్. ఎవ్రీ మినిట్ మీకు ఆ కాక్పిట్ ఉన్నట్టే ఎవ్రీ మినిట్ ఇస్ అకౌంటెడ్ ఫర్. ఈ మినిట్లు ఇక్కడ ఉంటాను, ఈ మినిట్లు ఇది చేస్తాను, ఈ మినిట్ ఇలా చేస్తాను, ఈ మినిట్ తిరిగి వస్తాను. సారీ, నేను ఇందాక అడుగుదామని మర్చిపోయాను. మీ టోటల్ ఫ్లయింగ్ అవర్స్ ఎన్ని సార్? ఐ గాట్ అరౌండ్ 2800 ఫ్లయింగ్ అవర్స్ అండి. సార్, అయితే నెవర్ ఇన్ యువర్ లైఫ్ టైం ఒక్కసారి కూడా మీరు ఫ్లై చేస్తున్నప్పుడు మీ ఫ్యామిలీ కానీ ఫ్రెండ్స్ కానీ నథింగ్ ఆఫ్ దట్ సార్ట్, అసలు ఏం గుర్తురారు? నో అండి, యూ హ్యావ్ టు బి టోటలీ ఫోకస్డ్ అండి. అంటే ఆ ఫోకస్ మీకు షిఫ్ట్ అయ్యే మీకు ప్రసక్తే లేదు. అని కింద ఉంది, మీరు 2 గంటలు ఫ్లై చేశారంటే 22 అవర్స్ ఉన్నాయి కదా, మీరు ఆలోచించుకోండి. కానీ మీరు ఆ కాక్పిట్ లో ఎక్కారంటే ఇట్ ఈస్ టోటల్ 100% ఫోకస్. It is not expected also, and you don't also. I mean, because you don't want to be distracted. సార్, అయితే మీరు NDA ట్రైన్? అవునండి, త్రూ NDA అండి. నేను చాలా స్టోరీస్ విన్నాను సార్ NDA గురించి. అంటే మీ స్టోరీస్ ఏంటి చెప్పండి, మీ ఎక్స్పీరియన్స్ ఏంటి NDAలో? సో I was 16.5 when I joined NDA. I'm born brought up ఇక్కడ, హైదరాబాద్ లో born brought up ఇక్కడ. In fact, how I got to service also is very interesting. So I am a 4th generation Fauji. My grandfather, great grandfather, and when the 1971 war broke out, Indo-Pak war, both my uncles joined. One joined the Navy and the other joined the Army. And they both saw combat. And my dad stayed back because my grandfather ante oka abbai okkadaina intiki undali kada babu, mugguru elipothe elaga ani. So my dad stayed back, and then I am from the next generation anamata. So ma inti daggara, so I've always seen people in uniform, right? So that patriotism, nationalism అనేది ఒకటి, it is almost maybe by now 4th generation అంటే genetics లో వెళ్ళిపోయి ఉంటుంది. సో అది, అండ్ ఆల్సో we used to stay very close to a place called Hakimpet అనమాట. సో అక్కడ మేము ఎయిర్క్రాఫ్ట్ చూసేవాళ్ళం. సో పైలట్ is something that I want to become. So 16.5 లో I wrote NDA and I cleared and I joined NDA అనమాట. NDA is probably one of the finest military establishments in the world. It's not only in India. And ఇది మనమని కాదు, we have a lot of competitions and things and going on. They are like, we are kicking it everywhere, right? We are like, it actually transforms boys into men. Because when you're entering, you're at around 16.5, 17, 18. When you're coming out around 21, 22, right? So the transition అనేది, boys to men transition అనేది, it happens there. Mentally, physically, emotionally, you are pushed to the limit. So you actually discover your limit. You feel that నా లిమిట్ ఇంతే అనుకుంటారు, అక్కడ వెళ్ళిన తర్వాత మీకు తెలుస్తుంది అది దానికన్నా 10x అని. అండ్ మోస్ట్ ఆఫ్ ఇట్స్ ఆల్మోస్ట్ లైక్, అది ఏమంటారంటే ఇప్పుడు స్టూడెంట్ లెడ్ క్యాంపసెస్ అని ఇప్పుడు చాలా ఫేమస్ అయింది. అవును. NDA structured to be a student led campus from, I don't know, from last 50 years, 50-60 years. So there is one 17-18-year-old, right? And he controls 1,800 cadets in NDA. At the age of 20, just imagine the academy cadet captain, the academy cadet adjutant, they control almost 1,800 cadets. So that is the kind of leadership that you get by the time you come out of NDA. The training also is pretty tough. It is 3 years and divided into 6 semesters. 5 months ఒక semester, then 1 month ఇంటికి break లో వస్తాం, again 5 month semesters, 1 month break, అలాగా we do it for 6 semesters అన్నమాట. The first, very beautiful, right? The first 2 semesters is to break you, right? You explore all the limits of your physical endurance, of your mental endurance, of your emotional endurance. You can go without sleep for like 2 days.
you can go without food for like 2 days. You have stamina, you're able to shut down your mind and just keep doing whatever you're doing for 2 days. And it's like a range of, so they break you down from a civilian and they build you up into somebody who's mentally, physically and emotionally very, 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 very strong. That is the first 2 semesters, first semester and second semester. The third semester and fourth semester is what they teach you management skills. How to get stuff done. అంటే ఎక్స్క్యూజ్ అనేది లేదు, ఇది అవ్వాలంటే అవ్వాలి, కాదు అవ్వదు, ఇలా ఉంటే అలా చేయగలను, అలా ఉంటే అలాంటి ప్రసక్తే లేదు. ఇది అయిపోవాలంటే ఇది అయిపోవాలి అంతే. అండ్ ద లాస్ట్ 2 years, లాస్ట్ 2 semesters ఆర్ ఫర్ లీడర్షిప్. అంటే హౌ, అంటే ఒక 200, 300, 400 పీపుల్ని ఎలా కంట్రోల్ చేయడం. అండ్ అకాడమిక్ cadet captain కంట్రోల్స్ లైక్ 1800 cadets. అండ్ ప్రతి కెడెట్, కాలేజ్ స్టూడెంట్స్ కదా, ఇలా అంటే అలా అంటారు, అలా అంటే ఇలా అంటారు. దే ఆల్వేస్ ఫైండ్ అవుట్ అ వే ఆఫ్ హౌ టు bypass things, how to work around things, how to be smart. So he has to jugadu, right? So he has to just imagine a 20-year-old is managing 1800 jugadu high energy, high potential candidates. Correct. ఎందుకంటే these candidates ఏదైతే 300 మంది every semester లో జాయిన్ అవుతారో, they have been chosen from 6 lakh 7 lakh people. So these guys are inherently mentally sharp, right, and physically strong and morally straight. That's the criteria for get chosen. Physically strong, mentally strong and morally straight, right? So these are the kind of, now అలాగా 1800 మంది ఉన్నారు, వాడిని అందరినీ వాడు మేనేజ్ చేయాలి, right? So by the time you're 20, you gain that kind of skills. And the process, if you get into the process, you come out like that. Option ledu, because we don't know which of this cadet is going to be leading your men in war. So when you're leading your men in war, right, any of them, Vikram Batra ayana gaani, Vikram Batra, how old was he? 20 అనుకుంటా సార్. 20. కార్గిల్ జరుగుతున్నప్పుడు He led hundreds of people into battle. Podcast చూసాను. So you don't know who will be leading men into battle moment you step out of that academy. So all of the cadets who come out of there, అందరూ వచ్చే వాళ్ళందరూ ఆ పొటెన్షియల్ ఉంటుంది వాళ్ళ దగ్గర. సో ఐ థింక్ ఎన్డీఏ అనేది ఆ ఇన్స్టిట్యూషన్, అలాంటి ఇన్స్టిట్యూషన్ ఇస్, ఐ థింక్ ఇవాళ ఆల్సో గవర్నమెంట్ క్రియేట్ చేయాలంటే ఇట్స్ వెరీ డిఫికల్ట్, బికాస్ ద ట్రెడిషన్, ద కల్చర్, ద ఎథిక్స్ అవి 50-60 years 70 years గా నడుస్తున్నాయి అవి. అసలు ఇండియా స్టోరీ ఏంటి సార్, దాని ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ ఎలా జరిగింది, ఏంటి దాని గురించి అని చెప్పి. సో ఎన్డీఏ ఇస్ బిల్ట్ ఆన్ ద మోడల్ ఆఫ్ వెస్ట్ పాయింట్ శాండర్స్ అని ఒకటి ఉంది అనమాట యూకేలో. సో దే ఆర్ ఓన్లీ 3. శాండర్స్ ఒకటి ఉంది యూకేలో, వెస్ట్ పాయింట్ ఒకటి ఉంది యుఎస్ లో, అండ్ ఎన్డీఏ ఒకటి ఉంది ఇండియాలో. దీస్ ఆర్ ఓన్లీ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ వేర్ ఆఫీసర్స్ ఆఫ్ ఆల్ 3 services ట్రైన్ టుగెదర్. ఓకే. సో ఒక 3 years కి మీరు ఒక్కటే స్క్వాడ్రన్ లో ఆర్మీ, నేవీ అండ్ ఎయిర్ ఫోర్స్ కెడెట్స్ ట్రైన్ టుగెదర్. ఇప్పుడు మీరు ఆఫ్టర్ పాసింగ్ అవుట్ అయిన తర్వాత అందరు వాళ్ళ సర్వీస్కి వెళ్ళిపోతారు. బట్ ఇమాజిన్ ఇన్ అ టైమ్ ఆఫ్ వార్, ఆర్మీ, నేవీ, ఎయిర్ ఫోర్స్ అందరూ కలిసి ఫైట్ చేయాలి, ఇండివిజువల్ గా ఫైట్ చేయాలి. సో ఈ బాండింగ్ అనేది 3 years లో ఎంత టైట్ అయిపోతుంది అంటే, ఎంత స్ట్రాంగ్ అయిపోతుంది అంటే, ఇట్ ఈస్ బెస్ట్ యూటిలైజ్డ్ ఇన్ దోస్ టైమ్స్ ఆఫ్ వార్ అండ్ అడ్వర్సిటీ. సో దానికి కాన్సెప్ట్ గా పెట్టేసుకొని ఫార్మ్డ్ ఎన్డీఏ అనమాట. ఫార్మ్డ్ ఇన్ 1950. పండిత్ జవహర్లాల్ నెహ్రూ గారు ఫౌండేషన్ స్టోర్ పెట్టారు. సో ద ఇండియన్స్ హ్యాడ్ గాన్ అండ్ ఫాట్ ఇన్ ద సెకండ్ వరల్డ్ వార్ ఇన్ సుదాన్. సో ద గవర్నమెంట్ ఆఫ్ సుదాన్ గేవ్ అ ఫండ్. సో ఆ ఫండ్ పెట్టి వాజ్ మెయిన్ ఇండియాగా మెయిన్ బ్లాక్ వాజ్ మేడ్, అండ్ దెన్ సబ్సిక్వెంట్లీ ఎవ్రీ స్టేట్ కాంట్రిబ్యూటెడ్ సమ్ అమౌంట్ ఆఫ్ మనీ ఫర్ బిల్డింగ్ టు ఎన్డీఏ. సో మీరు ఎన్డీఏలో ఇప్పుడు కూడా వెళ్తే కూడా ఒక స్క్వాడ్రన్ లో ఆంధ్రప్రదేశ్ అని రాస్తుంటది, అంటే అప్పుడు ద గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ డొనేటెడ్ ద మనీ టు బిల్డ్ దట్ బ్లాక్. సో ఒరిస్సా అని ఉంటుంది అలాగా. సో ఎవ్రీ గవర్నమెంట్ యాక్చువల్లీ గేవ్ అ లాట్ ఆఫ్ మనీ టు బి ఏబుల్ టు బిల్డ్ అవుట్ ది ఎంటైర్ ఇన్స్టిట్యూషన్ అనమాట. సో ఇట్ వాస్ 1950 is what it was built. And now I think we are doing 75 years of India right now, and it is a nation building institution. సో అయితే నేను ఈ బాండింగ్ మీరు ఏదైతే చెప్పారో సార్ కెడెట్స్ మధ్యలో, నేను దీని గురించి చాలా స్టోరీస్ ఉన్నాను అనమాట. ఇంతకుముందు నేను చేసిన పాడ్కాస్ట్ లో కూడా ఇట్స్ వెరీ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ అండ్ హార్ట్ టచింగ్ స్టోరీస్ లాగా ఉంటాయి. సో మీ ఎక్స్పీరియన్సెస్ ఏంటి మీ బడ్డీస్ తో ఎన్డీఏలో? యూ జాయిన్ యాజ్ అన్నోన్ పీపుల్, స్ట్రేంజర్స్, రైట్? అండ్ మీరు పాస్ అవుట్ అయ్యేటప్పటికి మీరు బ్రదర్స్ అయిపోతారండి. ఇట్ ఈస్ యాజ్ క్లోజ్ as దట్. అంటే ఇప్పుడు కూడా ఎవడైనా కాల్ చేసి నాకు ఇది కావాలంటే, కాదు
చేయలేను అనే ప్రసక్తే లేదు. అంటే వాడు కావాలి అంటాడు, నువ్వు చేస్తావా అని అడగడు. వన్ ఆఫ్ దీస్ స్టాండప్ కామెడీ వచ్చలేదు కదా, దోస్తో మేము చలేబిలిటీ వాళ్ళ వచ్చింది మధ్యలో వెళ్దామరా అంటే ఎక్కడా అని అడగడు, ఎప్పుడని అడగడు, వెళ్దామంటే ఆ పద అంటాడు. సో అలాంటి ఒక బాండ్ యూ పాస్ అవుట్ విత్. సో వన్ స్మాల్ ఎగ్జాంపుల్ అండి, అంటే దేర్స్ అ లాడ్ ఆఫ్ ఫిజికల్, అది ట్రైనింగ్ అనండి, పనిష్మెంట్ అనండి, వాట్ ఎవర్ యూ వాంట్ టు కాల్ ఇట్, సో ఇన్ దాట్ అందరిని లైన్ లో పడుకోబెట్టేస్తారండి. అవును, పడుకోబెట్టేసి యూ సపోజ్ టు రోల్ సైడ్ వేస్, ఇట్లా రైట్. సో మీరు సైడ్ వేస్ రోల్ చేసేటప్పటికి కొంతమంది ఫాస్ట్గా చేస్తారు, కొంతమంది స్లోగా చేస్తారు, రైట్. సో ఇఫ్ యూ రోల్ ఓవర్ యువర్ బడీ ఆర్ యువర్ కోర్స్ మేట్, యూ కెన్ గెట్ అప్ అండ్ గో. ఓహో, దాని తర్వాత పనిష్మెంట్ లేదు మీకు. ఓకే, రైట్. వి యూస్ టు రోల్ ఫర్ ద హోల్ నైట్ and nobody will outroll his batchmate. Right? So అలాంటి బాండ్ అంటే రాత్రంతా అండి, నో మీరు ఏం చేయాలి, మీరు వాడి పైన రోల్ చేయాలి, వాడు మెల్లగా వెళ్తున్నాడు, వాడి పైన రోల్ చేయాలి, వాడి పైన రోల్ చేస్తే మీరు లేచి వెళ్ళిపోవచ్చు. వాడు మెల్లగా వెళ్ళాడుగా, వాడు మెల్లగా వెళ్ళాడు, వాడు మెల్లగా వెళ్ళినా గానీ మీ బాండింగ్ ఎలా స్ట్రాంగ్ అంటే, అడే నేను ఒక 2 గంటలు నిద్రపోవాలని, అంటే దిస్ ఆల్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ at 2 o'clock in the night. నేను వాడికి రోల్ చేసి నేను 2 hours 3 hours నిద్రపోవడానికి ఆ బాండేజ్ బ్రేక్ చేయను. అండ్ ఆల్ టాస్క్స్ ఆర్ లైక్ గ్రూప్ టాస్క్. అంటే ఇఫ్ యు ఆర్ గోయింగ్ ఫర్, సో ఎన్డీఏలో 3 క్యాంప్స్ ఉంటాయండి, గ్రీన్ హార్న్ ఒక, దీస్ ఆర్ ఫిజికల్ క్యాంప్స్. 7 days యూ గో అండ్ స్టే ఇన్ ద జంగిల్లో, రైట్. సో ఆ ఫిజికల్ క్యాంప్స్ లో ఆల్ టాస్క్ దట్ యు డూ ఆ టాస్క్ అట్ టీమ్. సో యూ హ్యావ్ టు క్రాస్ ద ఫినిష్ లైన్ యాజ్ అ టీమ్. రైట్. కొంతమంది కాళ్ళు ఎరగొట్టుకుంటారు, కొంతమంది ఫ్రాక్చర్ అయిపోతుంది, స్ట్రెస్ ఫ్రాక్చర్ అయిపోతుంది, వెరీ బట్ నో మ్యాన్ లెఫ్ట్ బిహైండ్. లాస్ట్ మ్యాన్ క్రాస్ చేసే వరకు ఎవ్రీబడి ఈజ్ ఆన్ ద లైన్. సో దాట్ బాండింగ్ దట్ యు క్రియేట్ బికాస్ ఆఫ్ ద టఫ్ కండిషన్స్. అంటే మేము ఇంత చూసామయ్యా ఇదేంటి, సో దాట్ బాండ్ అనేది అది మీకు 3 years లో ఆ టఫ్ కండిషన్స్ వల్ల, ట్రైనింగ్ కండిషన్స్ వల్ల చాలా స్ట్రాంగ్ అయిపోతుంది. ఈవెన్ 25 years 50 years మాకు రీయూనియన్ అంతా, అంటే 25 రీయూనియన్ ఎప్పుడు అవసరం లేదు, ఎందుకంటే వీఆర్ ఆల్రెడీ కాన్స్టెంట్లీ ఇన్ టచ్. సో వన్ ఆఫ్ మై బ్యాచ్మేట్స్ వాజ్ అన్వెల్ అనమాట, అండ్ వి రిక్వైర్డ్ అ హ్యూజ్ అమౌంట్ ఆఫ్ మనీ టు గెట్ హిమ్ బెటర్ ఫర్ హిస్ సర్జరీ అండ్ హాస్పిటలైజేషన్. ఇన్ 3 days అమంగ్స్ట్ అవర్ ఫ్రెండ్స్ ఓన్లీ వి పుల్డ్ ఇన్ అండ్ లేస్డ్ 25 lakh. 3 days. అంటే ఒక మెసేజ్ వచ్చింది, రే వీడు ఇలా ఉన్నాడు, మనం రేజ్ చేయాలంటే. ఎక్కడెక్కడో ఉన్నాడు, అంటే 25 years నుంచి మాట్లాడుకోవట్లేదు వాడు. వాడు అక్కడి నుంచి సంబడీ ఇస్ ఇన్ కెనడా, సంబడీ ఇస్ ఇన్ యుఎస్, అక్కడి నుంచి డబ్బులు వచ్చాయి. అంటే ఇట్స్ నాట్ అబౌట్ మనీ, ఇట్స్ అబౌట్ దట్ కనెక్షన్ అండ్ దట్ బాండింగ్. 25 years ముందు చూసేవాడు, 25 నుంచి కలవనివాడు, ఇప్పుడు ఒక్క మెసేజ్ లో వాడు డబ్బులు పంపించాడు. సో ఇట్ ఈస్ లైక్ అ బ్రదర్హుడ్ ఫర్ లైఫ్ అండి. జీవితాంతం అది ఏం చేయలేము అది. చాలా ఫార్చునేట్ సార్, చాలా అండి, చాలా చాలా చాలా. అంటే ఇప్పుడు ఇన్ టుడేస్ వరల్డ్ ఎస్పెషలీ, ఇన్ కార్పొరేట్ వరల్డ్ ఎస్పెషలీ, నేను 2 సైడ్ చూసాను కాబట్టి, అలాంటి మీకు దొరకడు, ఇంపాసిబుల్ అస్సలు. అంటే మీకు చైల్డ్హుడ్ క్లాస్మేట్స్ దొరుకుతారు, చైల్డ్హుడ్ వాళ్ళు, ఎందుకంటే వాడిని రాగా చూసాడు. అవును, రైట్. దాని తర్వాత ఎన్డీఏ బ్యాచ్మేట్స్, వాడు కూడా నేను రాగా చూసాడు. సో అండ్ మాట చెప్పాడంటే మాట తప్పడం ప్రసక్తే లేదు, అయిపోతుందంటే అయిపోతుంది అంతే. నాకు సిమిలర్ కైండ్ ఆఫ్ ఫ్రెండ్షిప్స్ నాకు నా స్పోర్ట్స్ బ్యాచ్మేట్స్ నుంచి ఉన్నాయి సార్. మిగతా వాళ్ళ దగ్గర నుంచి లేవు, కానీ వన్ హూమ్ ఐ ప్లేడ్ క్రికెట్ విత్, హూమ్ ఐ ప్లేడ్ ఫుట్బాల్, వాళ్ళు ఇంకా నాకు, అండ్ ఐ వాస్ డీప్ ఇంటూ అథ్లెటిక్స్ అనమాట. సో అక్కడి నుంచి ఉన్నారు మా ఫ్రెండ్స్ గట్టిగా. ద కాన్సెప్ట్ ఇస్ వెరీ సింపుల్ అండి. మీరు కలిసి ఎంత డిఫికల్ట్ టైం చూసారో అంత స్ట్రాంగ్ మీ ఫ్రెండ్షిప్ అవుతుంది. నో క్వశ్చన్, రైట్. సో ఇఫ్ యూ హావ్ సీన్ బ్యాటిల్ అండ్ వార్ విత్ సంబడి, దానికన్నా మీకు టైట్ గా ఫ్రెండ్షిప్ అయ్యే ప్రసక్తి లేదు కదా. ఎందుకంటే దేర్ ఏమంటున్నారు మీరు, మీ లైఫ్ వాడి చేతిలో ఇస్తున్నాడు, వాడి లైఫ్ మీ చేతిలో ఇస్తున్నాడు, దానికన్నా స్ట్రాంగ్ ఫ్రెండ్షిప్ ఎలా అవుతుందండి. సో అయితే పార్ట్ ఆఫ్ ది ఎక్సర్సైజెస్ మీ వర్కౌట్ రొటీన్స్ ఉంటాయి కదా సార్. ఇప్పుడు మీరు చాలా హై ఆల్టిట్యూడ్స్ లో ఫ్లై చేస్తుంటారు కదా, అక్కడ జీ ఫోర్సెస్ చాలా ఉంటాయి, మీ మీద యాక్ట్ అయ్యే ఎక్స్ట్రీమ్ ప్రెషర్స్ ఉంటాయి కదా, దానికి మీరు తీసుకునే స్పెషల్ ట్రైనింగ్స్ ఏంటి, దానికి ఏం చేస్తారు? మల్టిపుల్ అండి. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ యూ హావ్ టు అండర్స్టాండ్ కి హ్యూమన్ బాడీ ఈజ్ నాట్ మేడ్ టు ఫ్లై. ఓకే, ఇఫ్ వీ వాంటెడ్ టు ఫ్లై, గాడ్ వుడ్ హావ్ గివెన్ వింగ్స్.
Okay. So you are entering into a domain where you're not naturally built for it. You're not naturally built for flying. So the forces that exert on you are multiple. Like for example, as you keep going up, for every 1,000 feet, the temperature drops by 2 degrees. Right? So if you are flying at 20,000 feet, -40? if the ground level is zero, and if the ground is freezing, then at 20,000 feet it is -40. కదా, కరెక్ట్. Right? ఇప్పుడు సమ్మర్ లో ఉన్నాను అనుకోండి, గ్రౌండ్ లోనే 40 ఉంది, అంటే 20,000 feet లో జీరో ఉంటుంది. Right? So that is one is a temperature variation. Second is a huge amount of pressure variation. Right? Because the atmospheric pressure also, as you keep going up, it keeps reducing constantly. So bodies again, temperature variation. Second variable, pressure variation. Right? Third part is now even the sun glare also is very high there. Right? So you are dealing with multiple, and your body is not tuned to move in 3 dimension. Right? So then the body is coping with that also. Right? So there are multiple forces which we are not naturally exposed to, which happens when you are in flying. So body, over a period of time, you start getting used to these forces. You start getting used to these conditions, and now you know what to expect. The moment you know what to expect, the body also already starts to compensate for it. Right? For example, in fighters, when we are doing in maneuvers, right, especially evasive maneuvers aina gani, dogfight, tactical maneuvers aina gani, the stress on the body is very high. Right? So suppose if there are some maneuvers where you go to around 7.58 G, which means your body actually weighs 7.58 times more than a normal. అంటే ఇప్పుడు మీరు 100 kgs weight ఉంది అనుకోండి, మీకు బాడీ weighs 800 kgs. అంటే మీరు ఇప్పుడు if you are moving your hand, right, moving 1 kg is equal to moving 8 kgs. So if you have to move your hand, it is almost 8 times more effort you have to put to move that hand. Similarly, if you're moving your neck, right, neck is the most vulnerable. Right? So if you have to move your neck at 8 G, then it's 8 times more difficult to move your neck. So obviously there are a lot of physical exercises that you do. You do abdominal exercises, you do physical exercise, you do neck exercise. So at that point of time, those muscles are strong enough to make those movements. So that's why you will see a lot of fighter pilots, a lot of pilots in general, right? They maintain their fitness levels at a high level. ఎప్పుడన్నా మీరు సడన్ గా ఫ్లై చేస్తున్నప్పుడు ఈ జీ ఫోర్సెస్ వల్ల ఇప్పుడు వెనకాల ఏదన్నా ఒక వర్టిబ్రే లూజ్ అవ్వడం కానీ ఇలాంటి జరిగినప్పుడు ఇంకా మనం ఏం చేయలేం, మన చేతిలో ఉండదు ఇంకా. So that is why you have to strengthen your muscles around that particular vertebrae or your backbone and things like that. You do a lot of back exercises, you do a lot of crunches, stomach, abdominal exercises, you do a lot of neck exercises. So the muscle around those sensitive areas gets strengthened. Right? And normally you're not exposed to those kind of G forces. And in a sortie also, those G forces are typically not collectively betkunte or 2-3 minutes kan ekku undadu. Okay. Right? So it is not like constantly you are exposed to that. In bits and pieces, 30 seconds, 40 seconds, 50 seconds ala under full sortie lo meer pettukunte combat sortie pettukunte 2-3-4 minutes kan ekku undadu anta. Right? So it is not as bad as 30-40 minutes or whatever it is. Right? You normally are flying at how you are flying. So the cockpit also, it simulates as close to earth environment as possible. It's only that at certain maneuvers, when you do certain maneuvers, then that is when the G forces and things start acting to you. So like for example, in the cockpit you have additional oxygen. Okay. Right? So because as you keep going up, the oxygen levels also reduces. Like for example, 10,000 feet low, the oxygen is half as available as 0 feet. So అందుకే మీరు లే లద్దాఖ్ లో వెళ్తే మీకు ఆక్సిజన్ అవైలబుల్ ఉంటుంది మీకు. Right? So you have an oxygen mask. So you're breathing oxygen. Right? The aircraft is temperature controlled. So even if you're going in 20,000, 30,000, 40,000 feet, still the temperature is maintained at 22-23 degrees centigrade. So you're not exposed to temperatures. You're not exposed to pressure because the cockpit also is pressurized. Right? So the cockpit itself is as close to ground as possible. Right? But when you're doing these extreme maneuvers, appudu your body fitness is required to maintain that body. So for those specific things you train. Okay. ఫైటర్ జెట్స్ ఉంటాయి కదా, దాంట్లో నేను చూసిన ఏంటంటే ఒక చాలా కాంపాక్ట్ గా ఒక కాక్పిట్ ఉంటుంది. సో మీరు చెప్తున్నారు ఏంటంటే టెంపరేచర్ కంట్రోల్ ఇవన్నీ ఆక్సిజన్ ఉంటాయి ఇవన్నీ చెప్తున్నారు కదా, అంటే డిపెండింగ్ అపాన్ మోడల్ టు మోడల్ మారిపోతా ఉంటాయి అవి ఒక ఫైటర్ జెట్ లో కూడా, అంటే ప్రతి మోడల్ కి డిఫరెంట్ గా ఉంటాయండి. ఓకే. మనకు ఫైటర్ పైలట్ ఉన్న కాక్పిట్ is
వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ కాంప్లెక్స్ ఎర్గనామికలీ వర్కింగ్ ఎన్వైరన్మెంట్ అంట. అంటే అక్కడ ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ డిజైన్డ్ యాజ్ పర్ ద కీపింగ్ ద పైలట్ ఇన్ ద సెంటర్. అంటే ఇప్పుడు రైట్ హ్యాండ్ లో స్విచ్ ఉంటుంది, లెఫ్ట్ హ్యాండ్ లో స్విచ్ ఉంటుంది. ఆ రైట్ హ్యాండ్ స్విచ్ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ లో పెట్టలేము, లెఫ్ట్ హ్యాండ్ స్విచ్ రైట్ హ్యాండ్ లో పెట్టలేము, రైట్? బికాస్ దెన్ న్యాచురలీ యుల్ స్టార్ట్ గోయింగ్ ఇన్ ద ఆపోజిట్ డైరెక్షన్, రైట్? సో అండ్ ఇప్పుడు మీరు ఓ ఫైటర్ ప్లేన్ చూసుకున్నారంటే ఫైటర్ ప్లేన్ ని రికగ్నైజ్ చేయడం రెడార్ వల్ల చేస్తారు. రెడార్ మీకు ప్లేన్ సర్ఫేస్ ఏరియా ఎంత పెద్దగా ఉందో రెడార్ అంత ఈజీగా మీరు పట్టుకుంటుంది. సో దాన్ని ఏం చేస్తారంటే వాళ్ళు ఎంత చిన్నగా వీలవుతుందో అంత కంప్రెస్ చేస్తారు ద ఎయిర్ క్రాఫ్ట్ ఇట్ సెల్ఫ్ డిజైన్ స్టేజ్ లోనే. సో దాంట్లో కూడా పైలట్ మీరు కూర్చున్నారంటే పైలట్ అంతా ఇట్ విల్ బి జస్ట్ సరౌండింగ్ హిమ్ ఎవ్రీవేర్. సో ఇట్స్ లైక్ ఫార్ములా 1 కార్ ఆన్ ఎయిర్. మచ్ మోర్ కాంప్లెక్స్. విత్ అంటే మీరు 20-30x మోర్ కాంప్లెక్సిటీ పెట్టుకోండి మీరు, మినిమం టు మినిమం. ఇట్ ఇస్ సో కాంప్లెక్స్ అంటే మాకు బ్లైండ్ ఫోల్డ్ టెస్ట్ అంటారండి బిఫోర్ యూ స్టార్ట్ ఫ్లయింగ్. సో బ్లైండ్ ఫోల్డ్ టెస్ట్ అంటే మీరు కాక్పిట్ లో కూర్చోబెట్టేస్తారు, మీకు బ్లైండ్ ఫోల్డ్ పెట్టేస్తారు. ఓకే, ఆన్ ద గ్రౌండ్, ఇస్ నాట్ ఫ్లయింగ్, ఆన్ ద గ్రౌండ్ లో స్టాటిక్ లో కాక్పిట్ లో కూర్చొని బ్లైండ్ ఫోల్డ్ పెట్టేస్తారు, రైట్? బ్లైండ్ ఫోల్డ్ పెట్టిన తర్వాత ద ఇన్స్ట్రక్టర్ విల్ స్టార్ట్ కాలింగ్ స్విచెస్. మీరు ఎప్పుడైనా మీరు ట్రాన్స్పోర్ట్ అయినా కానీ నార్మల్ బోయింగ్ అయినా కానీ మీరు కాక్పిట్ చూసారా? స్విచెస్ ఉంటాయి కదా, చాలా స్విచెస్, హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ స్విచెస్ ఉంటాయి అక్కడ. ఇన్స్ట్రక్టర్ విల్ కీప్ కాలింగ్ అవుట్ స్విచెస్. మీరు కరెక్ట్ గా ఆ స్విచ్ ని మీరు ఆన్ ఆఫ్ చేయాలి, రైట్? అండ్ యూ హ్యావ్ టు పాస్ దట్ టెస్ట్. ఓకే, సో మీరు ఇంచు ఇటు పక్కన అయినా కానీ మీరు రాంగ్ స్విచ్ ఆఫ్ చేసేస్తారు. ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ స్విచ్చింగ్ ఆన్ సంథింగ్, విల్ స్విచ్ ఆఫ్ సంథింగ్ విచ్ ఇస్ వర్కింగ్. సో ఎందువల్ల అంటే ఇప్పుడు మీరు నైట్ ఫ్లైయింగ్ చేస్తున్నారు, నైట్ ఫ్లైయింగ్ లో మీ ఎలక్ట్రికల్ సిస్టమ్స్ ఫెయిల్ అయిపోయాయి, కానీ మీకు హైడ్రాలిక్ సిస్టమ్స్ అవి పనిచేస్తున్నాయి కదా. కనిపించకపోయినా కానీ బ్లైండ్ ఫోల్డ్ ఉన్నా కానీ యూ కెన్ ఆపరేట్ ద కరెక్ట్ స్విచెస్ అట్ ద కరెక్ట్ టైం. సార్ మన రేడియం ఎందుకు వాడకూడదు? స్విచెస్ వాడతారు, బట్ ఐఎమ్ సేయింగ్ ఇన్ అన్ ఎక్స్ట్రీమ్ ఎమర్జెన్సీ సిచ్యువేషన్ యువర్ హ్యాండ్స్ అండ్ లెగ్స్ షుడ్ బి సో ట్రైన్డ్ దట్ షుడ్ గో టు ద రైట్ ప్లేస్. Reflexes. Everything is built into your muscle memory by the time you get into the aircraft. So, aircraft system అనేది, కాక్పిట్ అనేది చాలా కాంప్లెక్స్ గా ఉంటుంది. ఇట్ ఈస్ ఆల్ బిల్ట్ అరౌండ్ ది పైలట్. మీరు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూ లుక్ అట్ మిరాజ్ ఎయిర్క్రాఫ్ట్ అని ఒకటి ఉంది, మిరాజ్ 2000. దాని కంట్రోల్ మెకానిజం ఇంతే ఉంటుంది. ఇట్ విల్ బి ఆల్మోస్ట్ జస్ట్ లైక్ 2 fingers wide, రైట్? ది ఎంటైర్ ఎయిర్క్రాఫ్ట్ ఇస్ కంట్రోల్డ్ బై ప్రెషర్ ఆల్మోస్ట్. యూ డోంట్, అంటే మీరు ఎయిర్క్రాఫ్ట్ చూపించేటట్టు ఇలా అంతా ఉప్పు ఉండదు. ఇట్ విల్ జస్ట్ బి లైక్ ప్రెషర్. అంత డెక్స్టరిటీ కావాలి మీకు. అండ్ ఆఫ్టర్ సర్టన్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైమ్ మీకు ఇట్స్ ఆల్మోస్ట్ లైక్ మైండ్ థింగ్స్ అండ్ యువర్ హ్యాండ్ విల్ వర్క్. అంత ఒక కోఆర్డినేషన్ అయిపోతుంది మీకు. యాజ్ యూ కీప్ ఫ్లయింగ్ యూ స్టార్ట్ గెటింగ్ దట్ కోఆర్డినేషన్ అనమాట. హెలికాప్టర్ ఫ్లయింగ్ అయితే ఇట్స్ లైక్ మనకు ఒక ఆట ఆడుకుంటాం కదండి, ప్లేట్ లో ఒక మధ్యలో హోల్ ఉంటది, ఒక బాల్ బేరింగ్ ఉంటది. మన ప్లేట్లు ఇలా మూవ్ చేసేసుకొని మనం బాల్ బేరింగ్ మధ్యలో పెట్టాలి. హెలికాప్టర్ ఫ్లయింగ్ ఇస్ లైక్ దట్. యూ హ్యావ్ టు కాన్స్టెంట్లీ కీప్ అడ్జస్టింగ్, రీఅడ్జస్టింగ్ టు కీప్ ఇట్ దేర్, ఎయిర్ లో ఉండాలి. బికాస్ వీఆర్ నాట్ బిల్డ్ ఫర్ థర్డ్ డైమెన్షన్ కదండి. సడన్ గా మీరు ఇన్ఫాక్ట్ ఫస్ట్ టైం వెన్ ఐ ఫ్లూ, రైట్, ఇట్ ఇస్ ఫస్ట్ టైం చాలా మంది ఎక్స్పీరియన్స్ అంటారు. వాట్ ఇస్ ద ఫస్ట్ టైమ్ ఆఫ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఆఫ్ ఫ్లయింగ్ అంటారు కదా. నాకు ఎలా ఉందంటే, ఇప్పుడు మీరు 25 years లో కళ్ళు కట్టేసి అంటే 25 years గా మీరు ఇలా టచ్ అండ్ ఫీల్ వెళ్తున్నారు. సడన్ గా మీరు ఐజ్ ఓపెన్ చేస్తే మీకు డిఫరెంట్ వరల్డ్ కనిపిస్తుంది కదా. ఇట్ వాజ్ లైక్ అ డిఫరెంట్ వరల్డ్. యు ఆర్ ఆపరేటింగ్ ఇన్ 3 dimensions. ఐ మీన్ యూ కెన్ లైక్ గో అప్ అండ్ కమ్ డౌన్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ లైక్ మూవింగ్ అరౌండ్. సో ద ఫస్ట్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇస్ లైక్ ఇమ్మెమరబుల్. అంటే మీరు ఎప్పుడు మర్చిపోరు. అంటే చెప్తే కూడా అర్థం కాదు సార్, అది ఫీలింగ్. ఇట్స్ టోటలీ డిఫరెంట్ ఫీలింగ్ బికాస్ యువర్ బాడీ ఈస్ సెన్సింగ్ అప్ అండ్ డౌన్ మూవ్మెంట్. టిల్ నౌ మీరు రోడ్కి వెళ్ళేటప్పుడు మీరు రైట్ లెఫ్ట్ ఫ్రంట్ బ్యాక్ అంతే. ఇక్కడ నౌ యూఆర్ మూవింగ్ ఇన్ ద థర్డ్ డైమెన్షన్ విదౌట్ ఎనీ ఎఫెక్టింగ్ ద అదర్ డైమెన్షన్ అండ్ యూఆర్ కంట్రోలింగ్ ఇట్. ఇఫ్ యు డూ సంథింగ్ ఇట్ ఇస్ యాక్చువల్లీ రెస్పాండింగ్. సో అలాంటిది అది మనం ఎక్స్పీరియన్స్ చేస్తే మనకు తెలుస్తుంది ఫ్లయింగ్. F1 సినిమా చూసినప్పుడు ఐ వాజ్ జస్ట్ బ్లోన్ అవే. సో అందులో లాస్ట్ లో బ్రాడ్ పిట్ అంటాడు అనమాట, దెర్ ఇస్ దిస్ రేర్ మూమెంట్, ఇట్ కమ్స్ వెరీ, చాలా రేర్ గా వస్తుంది అది, ఐఎమ్ ఫ్లయింగ్ అంటాడు ఆ కార్ లో కూర్చొని. సో మీకు అలా ఎప్పుడు అనిపించింది, లైక్ ఐఎమ్ జస్ట్ ఇది నా ఫ్రీడమ్, దిస్ ఇస్ మై సార్? మాకు ఎవ్రీ మూమెంట్ వెన్ యూర్ ఫ్లయింగ్ ఇస్ లైక్ దట్ యాక్చువల్లీ. బట్ ఇట్ ఈస్ డెఫినెట్లీ అ వెరీ వెరీ ఫ్రీయింగ్ మూమెంట్ అనమాట.
యూర్ టోటలీ ఇన్ కంట్రోల్ ఆఫ్ ఎవ్రీథింగ్ దట్ ఇస్ హ్యాపెనింగ్. కానీ చాలా మంది ఏమంటున్నారు అంటే ఫ్లయింగ్ చాలా గ్లామరస్, ఇది చేస్తాం అది చేస్తాం అంటున్నారు. బట్ ఫ్లయింగ్ ఈజ్ వెరీ ప్రొసీజరల్ అండి. మీరు అంటే వన్ వే ఆఫ్ లుకింగ్ అట్ ఇట్ ఇస్ ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ ప్రొసీజర్. Because the equipment is so advanced, the stakes are so high, and the aircraft that you're flying cross in hundreds and thousands of crores, right? So మీ వల్ల తప్పు అవ్వకూడదండి. వాట్ ఇస్ ద ప్రొసీజర్? ప్రొసీజర్ అంటే వాళ్ళు ప్రాసెస్ ఫాలో చేశారు. ఈ ప్రాసెస్ ఫాలో చేస్తే మీకు మార్జిన్ ఆఫ్ ఎర్రర్ లీస్ట్, తప్పు చేయడం చాలా తక్కువ. నువ్వు జస్ట్ ప్రాసెస్ ఫాలో చేయాలి. సో మీకు ఫ్లయింగ్ అనేది ఒక చాలా ఇట్స్ అ ప్రాసెస్. ఇట్స్ లైక్ అ సర్జన్ doing a surgery. అతను కూడా process has to be followed. And everything has got a meaning. So flying also is like that. Many people think flying is very glamorous, but actually flying is very tedious. You actually lose body weight because of lack of fluids when you go for a long sortie and come back. అంటే మొత్తం డిహైడ్రేట్ అయిపోతారు కంప్లీట్. డిహైడ్రేట్ అంటే you lose a lot, you sweat a lot, especially in helicopters లో you don't have the AC. అచ్చా హెలికాప్టర్స్ లో ఏసీ ఉండదు, ఎయిర్ కండిషనింగ్ అవి ఉండదు. ఎందుకు సార్ రీజన్ ఏంటి దానికి? The cabin is open. You can't like close cabin keep open a compressed kada? cabin. Cabin is open for you. Correct, right? correct. So ఇప్పుడు మీరు జస్ట్ ఇమాజిన్ మీరు జైసల్మేర్ లో మీరు 42-43 degrees లో ఫ్లై చేస్తున్నారు మీరు. It's crazy. I mean you get literally dehydrated. అక్కడ నేల మీద నడవలేము. ఎలా ఉంటుందంటే మీరు యూ కాంట్ టచ్ ది ఎయిర్ క్రాఫ్ట్. మీరు బయట ఉన్న పార్క్ ఉన్న ఎయిర్ క్రాఫ్ట్ టచ్ చేశారు అనుకోండి, ఎనీ మెటాలిక్ పార్ట్ యూ టచ్ యువర్ ఫింగర్ విల్ గెట్ స్టక్ టు ద మెటల్ పార్ట్. సేమ్ వే సియాచెన్ లో కూడా -20, -30 degrees, it immediately freezes to this. The metallic part of the engine or the airframe is so cooled that if you touch it, it will stick. Quick freeze అయిపోతుంది. So it will freeze. Now you తీయాలంటే అది కట్ అయిపోతుంది అంతే. Skin gets left behind. ఇంకా మనం ఏం చేయలేము సార్. హాట్ వాటర్ లాంటి గ్లౌస్. That's why you always wear gloves. మీరు ఏ పైలట్ చూసినా కానీ గ్లౌస్ చేసుకుంటాడు. So to a certain extent it protects you. ఓకే, ఒక చిన్న కేస్ సినారియో లాగా చెప్తాను. ఆ టైంలో ఏం జరుగుతుంది అనేది మీరు నాకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆల్ ఆఫ్ ఎ సడన్ మీకు స్ట్రైక్ అవుతుంది, ఎయిర్ స్ట్రైక్ ఫ్రమ్ ఎనిమి కార్నర్స్ నుంచి మీకు స్ట్రైక్ అవుతుంది. సడన్ గా మీరు యూ హ్యావ్ టు గో ఇన్ టు వార్. లైక్ అప్పుడు ఏం చేస్తారు? ఆ సినారియో ఎలా ఉంటుంది? టిపికల్ ఏమవుతుంది అంటే ఇట్ ఈస్ వెరీ రేర్ దట్ యూ దట్ సడన్ వార్ నోటీస్ వస్తుంది. టిపికలీ మీకు నోటీస్ వస్తుంది unless like Kargil was the only time that I faced when suddenly it came, because we didn't know that the enemy was sitting on top. Otherwise geopolitical scenarios వల్ల ఇంటెలిజెన్స్ వల్ల మీకు ఫీడింగ్ వస్తుంటది. అరే అక్కడ అటు పక్కన ఆర్మీ విల్ కీప్ బిల్డింగ్ అప్. అంటే బార్డర్ లో అటు పక్కన సడన్లీ యూ విల్ సీ దట్ వాళ్ళ ఆర్మీ బార్డర్ దగ్గర వస్తుంది, వాళ్ళ ఎయిర్ ఫోర్స్ బార్డర్ దగ్గర వస్తుంది. దే ఆర్ గెటింగ్ రీఫ్యూల్డ్ ఆర్ దే బయింగ్ వెపనరీ. ఇంటెలిజెన్స్ మీకు వస్తుంది అనమాట. శాటిలైట్ ఇంటెలిజెన్స్ అయినా కానీ, రికగ్నైజెన్స్ ఇంటెలిజెన్స్, ఎయిర్ ఫోర్స్ ఇంటెలిజెన్స్ అయినా కానీ మీకు పికప్ చేస్తాయి సిగ్నల్స్ అవి. సో కొంచెం వార్నింగ్ వస్తుంది. బట్ ఓన్లీ వేర్ ఐ కెన్ రిలేట్ టు మీరు చెప్పేది అంటే కార్గిల్లో మాకు అసలు వార్నింగ్ రాలేదు. మనం అది ఆ పోస్ట్ ఎక్కేటప్పటికే మనకు తెలిసింది వాళ్ళు అక్కడ కూర్చున్నారని చెప్పేసి బంకర్స్ లో. యా, సో వీ వేర్ అండ్ ఇన్ఫాక్ట్ ఐ వాజ్ అన్ ఎయిర్ ఫోర్స్ స్టేషన్ హకింపేట్ ఓన్లీ ఇక్కడ. అండ్ సడన్లీ వీఆర్ ఫ్లయింగ్. మార్నింగ్ బ్రీఫింగ్ అయింది, అంతా నార్మల్గా అయింది. మేము ఎయిర్లో ఉన్నాం. మేము ఎయిర్లో ఉంటే మాకు కాల్ వచ్చింది. అంటే సో ఏపీఎం అని ఒక కాన్సెప్ట్ ఉందంట, అంటే ఆల్ పర్సనల్ మ్యానింగ్. సో సీరియస్నెస్ పరంగా ఏపీఎం 3, ఏపీఎం 2, ఏపీఎం 1. ఏపీఎం 1 అంటే వార్, రైట్? ఏపీఎం 3 ఇస్ ఓకే, బీ రెడీ ఎవ్రీబడి. ఏపీఎం 2 ఇస్ అ మచ్ మోర్ సీరియస్ లెవెల్. ఏపీఎం 1 ఇస్ వార్. సో ఏం లేకుండా డైరెక్ట్లీ వీ హ్యాడ్ ఏపీఎం 2. సో వీవర్ యార్ అంటే మేము బుక్స్ లో చదువుకున్నాం, మేము ప్రాక్టీస్ చేసాం మేము అకాడమీలో అలాగా. కానీ రియల్ లైఫ్ ఏమంటే ప్రాక్టీస్ అవుతుందా, డ్రిల్ అవుతుందా? ఎందుకంటే అప్పుడప్పుడు ఏం చేస్తారంటే ఇన్స్పెక్షన్ వస్తుంది, ఆపరేషనల్ రెడీనెస్ ఇన్స్పెక్షన్స్ వస్తాయి. అప్పుడు సిమ్యులేట్ చేస్తారు. ఇలాగా వార్ ప్లాన్స్ అని సిమ్యులేట్ చేస్తారన్నమాట. సిమ్యులేట్ చేస్తున్నామేమో అనుకున్నాం మేము. దెన్ సైడ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎ డ్రిల్, ఇట్ ఈస్ ఏపీఎం 2. నాకైతే అసలు నాకు అర్థం అవ్వలేదు అప్పుడు. మై ఇన్స్ట్రక్టర్ హూ వాస్ దేర్, హీ సడన్లీ హీ బికేమ్ వెరీ షేర్. అండ్ ఆల్ ఎయిర్క్రాఫ్ట్ ఎక్కడున్నా కానీ అండ్ ఎవ్రీబడి స్టార్టెడ్ ల్యాండింగ్ బ్యాక్. టక్ 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 ఎవ్రీబడి స్టార్టెడ్ ల్యాండింగ్ బ్యాక్. We were cadets కదా, నాకు అంత we didn't understand the seriousness or the importance of that at that point of time. అంటే we were finishing our training last month. అది ఎప్పుడైంది, మేలో అయింది. మాకు మేలో మా సెమిస్టర్ ఫినిష్ అవుతుంది అనమాట ఇక్కడ. సో దెన్ when we landed back, that is when we realized boss ये तो serious है, ये तो मतलब actually
గేమ్ స్టార్ట్ అయిపోయింది అక్కడ. సో దాట్ ఈస్ వెన్ వి రియలైజ్ ఓకే ఇట్స్ హ్యాపెనింగ్. బట్ అదర్వైజ్ దే ఆర్ ఆల్రెడీ వార్ ప్లాన్స్ ఇన్ ప్లేస్ అండి. వార్ ప్లాన్స్ ఉంటాయి. సో ఆ APM 1 అనేది అయితే ఎవ్రీబడి స్టార్ట్స్ మూవింగ్. పీపుల్ నో కి APM 1 అనౌన్స్డ్ వేర్ డు ఐ నీడ్. ఇప్పుడు మన హెలికాప్టర్స్ ఇక్కడ కూడా ఉన్నాయి, హకింపేటలో కూడా ఉన్నాయి. దీస్ హెలికాప్టర్స్ అండ్ ఆల్ విల్ మూవ్ అప్. సో అప్పుడు మనకు థ్రెట్ వాస్ ఫ్రమ్ ద వెస్టర్న్ ఫ్రంట్. సో ఈస్టర్న్ ఫ్రంట్ నుంచి ఆల్ అసెట్స్ విల్ స్టార్ట్ మూవింగ్. అసెట్స్ అంటే మనకు ఎయిర్ క్రాఫ్ట్స్ అయినా కానీ, ట్రాన్స్పోర్ట్ ఎయిర్ క్రాఫ్ట్స్ అయినా కానీ, ఆర్మీ అయినా కానీ, ఫైటర్స్ అయినా కానీ, ఎవ్రీబడి విల్ వార్ ప్లాన్ యాజ్ పర్ దేర్ వార్ ప్లాన్ దే విల్ మూవ్ టు ద డిజిగ్నేటెడ్ లొకేషన్స్. So the plans for that is already ready, and every year these plans get tested out. ప్రతి సంవత్సరం ఈ ప్లాన్స్ టెస్ట్ అవుతాయి, ట్రయల్ రన్స్ అవుతాయి. మీరు ఎక్సర్సైజ్ అంటారు చూడండి, ప్రస్తుతం కూడా ఒక ఎక్సర్సైజ్ అయింది గుజరాత్. ఈ ఎక్సర్సైజ్ లో ఇవన్నీ టెస్ట్ అవుట్ అవుతాయి. ఈ ఎక్సర్సైజ్ అనేది మన ప్లాన్స్ ఎంతగా వ్యాలిడ్ ఉంది, ఎంతగా ఉందని దాన్ని టెస్ట్ అవుట్ చేసుకోవడానికి అది చేసుకుంటాం. సో ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ ఇన్ మోషన్, అంతా స్మూత్ గా అవుతుంది అది. కానీ అప్పుడు ద ఫస్ట్ టైం ఐ హర్డ్ ఎవరు APM అయింది ఏమవుతుంది అని. అంటే మాకేం తెలియదు అప్పటి వరకు. కింద వచ్చిన తర్వాత ల్యాండ్ అయిన తర్వాత దెన్ వీ హ్యాడ్ అ బ్రీఫింగ్, వీ హ్యాడ్ అ మాస్ బ్రీఫింగ్ అంటే ఆల్ పీపుల్, ఆల్ పైలట్స్ ఇన్ ద ఎయిర్ ఫోర్స్ స్టేషన్ హడ్ కమ్ టుగెదర్ అండ్ వీ వర్ మాస్ బ్రీఫింగ్. ఓకే దేర్ సీమ్స్ టు బి అప్పటి వరకు మాకు ఎంత స్కేల్ ఉందని మాకు కూడా తెలియదు. ఏమన్నా 2-3 పోస్ట్ ఏదో అనుకున్నాం మేము. సో దేర్ సీమ్స్ టు బి అన్ ఇన్కర్షన్, వన్ ఆఫ్ అవర్ అండ్ సమ్ ఆఫ్ అవర్ పోస్ట్ సీమ్ టు బి టేకెన్ ఓవర్, ఇట్ ఇస్ లైక్లీ టు బి వైడర్ అంట అంతే. అంటే మాకు కార్గిల్ కాన్ఫ్లిక్ట్ అనేది తెలియదు కదా. కార్గిల్ వాజ్ అన్నోన్ ప్లేస్. కార్గిల్ అనేది ఏంటి ఎవరికి తెలియదు. కాన్ఫ్లిక్ట్ అయిన తర్వాత ఫేమస్ అయింది. సో అండ్ వి గాట్ అవర్ పోస్టింగ్ ఆర్డర్స్ సేయింగ్ దట్ దిస్ గై హస్ టు గో హియర్, దిస్ గై హస్ టు గో హియర్, దిస్ గై హస్ టు గో హియర్ అని మాకు ఆర్డర్స్ వచ్చాయి అనమాట. సో యాజ్ వి కెప్ట్ అన్ఫోల్డింగ్ దెన్ వి కెప్ట్ లిస్నింగ్, దెన్ వి కెప్ట్ హియరింగ్ ఫ్రమ్ పీపుల్. అక్కడ ఎవరు అరే ఇక్కడ ఇది అవుతుంది, అక్కడ అదవుతుందని, ఇక్కడ అటాక్ అయింది, ఈ రోడ్ కట్ ఆఫ్ అయిపోయింది, మన వాళ్ళు అక్కడ ఇరుక్కున్నారు. Then when we went to the squadron and we started when we went to the squadron is the front line కదా, అక్కడ మాకు తెలిసింది ఓకే this is serious stuff, right? People are dying on a daily basis. And then that experience of course was a life changing experience, that whole Kargil war and experience. So total casualties in sir Kargil lo? See, there are official versions and there are unofficial versions, but I think the casualties somewhere around 700-600 దగ్గర ఉన్నాయి. Okay. So and for the kind of conditions either fight చేస్తున్న వాళ్ళు, it is very less. అవును సార్. సో టిపికలీ ఏమంటారంటే డిఫెండర్ టు అగ్రెసర్ రేషియో 1:3 అనమాట. అంటే మీరు ఒక పొజిషన్ లో ఉన్నారనుకోండి, మీరు ఒక పొజిషన్ నుండి ఆ పొజిషన్ ని మనం ఇఫ్ అన్ అగ్రెసర్ హ్యాస్ టు కమ్ అండ్ టేక్ ఓవర్ ద పొజిషన్, ఇట్ హ్యాస్ టు బి 1:3, అంటే 3 times మోర్ స్ట్రెంత్ కావాలి ఆ పొజిషన్ క్యాప్చర్ చేసుకోవాలి. అక్కడ ఒకరిని డిఫెండ్ చేయడానికి ముగ్గురు కావాలి. ఒక్క డిఫెండర్ ని తీయడానికి ముగ్గురు మనం కావాల్సి వస్తుంది. బట్ దెన్ ఇట్ వాస్ మౌంటైన్స్. అవును, అవి చాలా ఇట్లా ఉంటాయి కదా సార్, చాలా స్టీప్ గా ఉంటాయి కదా. యా, అండ్ ఆల్సో దట్ గై సిట్టింగ్ ఆన్ టాప్ కదా, పైన కూర్చున్నాడు, వాడు గన్ పెట్టుకుని కూర్చున్నాడు. అవును, మీరు అండ్ ఈ ఆల్ ఆఫ్ దిస్ పోస్ట్ 16,000, 17,000, 15,000 feet లో ఉన్నాయి. మీరు 10,000 లోనే ఆక్సిజన్ మీకు హాఫ్ అయిపోతుంది. సో ఇఫ్ యూఆర్ క్లైంబింగ్ దేర్, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ యూ డోంట్ హ్యావ్, మీరు పీల్స్తుంటారు కానీ గాలి రాదు లోపల. అండర్స్టాండ్? ఇక్కడ గాలి వస్తుంది కదా, అక్కడ రాదు. లంగ్స్ ఆర్ నాట్ ఫిల్లింగ్, రైట్? యూ స్టార్ట్ పెయింటింగ్. నౌ యూ హ్యావ్ టు క్లైంబ్ అండ్ యూ హ్యావ్ టు ఫైట్. పీపుల్ క్లైంబ్డ్ మౌంటైన్ డ్యూరింగ్ ద నైట్. అంటే ఇక్కడి నుంచి ఒక బోల్డర్ వెనకాల, పెద్ద రాయి వెనకాల ఆగుతాడు, దెన్ అగైన్ రాయి వెనకాల హాఫ్ మౌంటైన్ క్లైంబ్ చేశారు. ఇప్పుడు డే అయిపోయింది, ఇప్పుడు ఏం చేస్తారు? ఫుల్ డే దే ఆర్ హైడింగ్ బిహైండ్ దట్ రాక్. ఆ రాక్ వెనక దాక్కున్నారు. అగైన్ మళ్ళీ రాత్రి మళ్ళీ ఎక్కుతారు. మరి మీరు ఒక సోఫాలో మీరు కూర్చోండి, మీరు 1 full day. ఇవాళ మీకు 10 minutes వితౌట్ ఫోన్ నడవాలి సార్ మనకి స్టోరీ. సో those conditions, when you operate in those conditions, when you see people operate in those conditions, the whole your perspective on life itself changes. Absolutely. Sir, మీరు ట్రైనింగ్ అయ్యే టైంలో వెపన్స్ ని ఎలా యూజ్ చేయాలి అంటే, ఎయిర్ క్రాఫ్ట్ నుండి కొన్ని మిసైల్స్ కానీ లేదంటే గన్స్ కానీ లాంచర్స్ ఇలాంటివి ఉంటాయి కదా, ఇవి ఎలా యూజ్ చేయాలి అని అందరికి ట్రైనింగ్ ఇస్తారా, లేదంటే దెర్ ఆర్ స్పెసిఫిక్ క్యాడెట్స్ ఫర్ దట్? లేదండి. సో ఫస్ట్లీ వెపన్స్ ట్రైనింగ్ హ్యాపెన్స్ ఇన్ ద స్క్వాడ్రన్. ఇట్ డస్ నాట్ హ్యాపెన్ ఇన్ ద ట్రైనింగ్ స్టేజ్. ఎయిర్ ఫోర్స్ అకాడమీ అయినా కానీ, మనకు హాకింపేట్ అయినా కానీ వెపన్స్ ట్రైనింగ్ అనేది అవ్వదు. వెపన్స్ ట్రైనింగ్, బికాస్ వెపన్స్ ట్రైనింగ్ హ్యాస్ టు బి డన్ ఇన్ అ పర్టికులర్ ఫ్లయింగ్ రేంజ్. యూ కాంట్ ఫైండ్ ఇట్ ఎనీవేర్, రైట్? సో ఆ వెపన్స్ ట్రైనింగ్ అనేది మీకు స్క్వాడ్రన్ వెళ్ళి అవుతుంది.
ట్రైనింగ్ అయిన తర్వాత యూఆర్ అవుటెడ్ అ స్క్వాడ్రన్. అండ్ ప్రతి స్క్వాడ్రన్ విల్ ఫ్లై ఒక టైప్ ఆఫ్ ఎయిర్ క్రాఫ్ట్ ఫ్లై చేస్తారు వాళ్ళు. కెన్ యూ గివ్ us an example, sir? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఆఫ్టర్ యూ పాస్ అవుట్ యూ గోయింగ్ టు ట్రాన్స్పోర్ట్ హెలికాప్టర్స్ అండ్ ఫైటర్స్, రైట్? సో హెలికాప్టర్స్ అండ్ ఫైటర్స్ లో మనకు వెపన్స్ ఉంటాయి, వెపన్ సిస్టమ్స్ ఉంటాయి. సో ఇప్పుడు మిరాజ్ ఉన్నది అనుకోండి, మిరాజ్ లో పర్టికులర్ టైప్స్ ఆఫ్ వెపన్స్ అవుతాయి. అండ్ దోస్ ఆ పర్టికులర్ వెపన్స్ ఏమో లోపల ఉన్న ఇంటర్ఫేస్, సాఫ్ట్వేర్ ఇంటర్ఫేస్ మీ ఎయిర్ క్రాఫ్ట్ తో ఇంటర్ఫేస్ అయి ఉంటుంది. దానికి ఆపరేషన్ కు పర్టికులర్ సీక్వెన్స్ ఉంటుంది. దానికి వెపన్ మనకు డెలివరీ అంటే వెపన్ రిలీజ్ కోసము, ఫైర్ చేయడం కోసం సపరేట్ పారామీటర్స్ ఉంటాయి. సో ప్రతి వెపన్ కి, ప్రతి ఎయిర్ క్రాఫ్ట్ కి సపరేట్ పారామీటర్స్ ఉంటాయి. సో మీరు అక్కడ వెళ్ళి స్క్వాడ్రన్ వెళ్ళిన తర్వాత మీకు వెపన్స్ ట్రైనింగ్ అని సపరేట్ మీకు ఫుల్ మాడ్యూల్ అవుతుంది మీకు. దానికి ట్రైనింగ్ వెళ్ళి మీరు రేంజెస్ లో ట్రైనింగ్ చేస్తారు. మీరు వేరే వేరే ట్రైప్ రేంజెస్ లో ట్రైనింగ్ చేస్తారు. అంటే ఒక హై ఆల్టిట్యూడ్ ట్రైనింగ్ రేంజ్ ఉంది, అది మన శ్రీనగర్ దగ్గర ఉంది. ఒకటి మనకు ట్రైనింగ్ రేంజ్ ఉంది, డెజర్ట్ ట్రైనింగ్ రేంజ్ ఉంది మనకి, రైట్? అది జైసల్మేర్ దగ్గర ఉంది, అది జోధ్పూర్ జైసల్మేర్ దగ్గర డెజర్ట్ ట్రైనింగ్. సో అలా వేరే వేరే ట్రైనింగ్ రేంజెస్ ఉంటాయి. ప్రతి ట్రైనింగ్ రేంజ్ వెళ్ళి మీరు ట్రైన్ చేసుకుంటారు అక్కడ. అందరూ అన్ని రేంజెస్కి వెళ్ళి ట్రైన్ చేస్తారు అందరూ. ఇప్పుడు మనకు వార్ వచ్చింది, మనకు మౌంటైన్ లో వస్తుందా, మనకు డెజర్ట్ లో వస్తుందా, మనకు తెలియదు. సో మీరు అందరికి వెళ్ళి ఆ వెపన్ సిస్టమ్స్ అన్ని లొకేషన్స్ లో మీరు ట్రైన్ చేస్తారు. ట్రైన్ చేసిన తర్వాత ప్రొఫిషియన్సీ వస్తుంది మీకు. సో అన్నిటికంటే ఇప్పుడు నేను ఒక ఎయిర్ క్రాఫ్ట్ లో ఒక వెపన్ సిస్టమ్ నేను యూజ్ చేస్తున్నా అంటే వేరే ఎయిర్ క్రాఫ్ట్ లో ఆ వెపన్ సిస్టమ్ యూజ్ చేయడం అనేది కాదు. ఈచ్ వన్ ప్రతి పైలట్ కి ఆ ఎయిర్ క్రాఫ్ట్ లో ఆ వెపన్ సిస్టమ్ యూజ్ చేసినప్పుడు ప్రొఫెషన్. ఓకే. సో అయితే అన్నిటికంటే డిఫికల్ట్ మీకు మౌంటైన్ రేంజెస్ మీద ల్యాండ్ చేయడం కానీ అక్కడి నుంచి ఫైట్ చేయడం అనుకుంటారు కదా సార్? అంటే ఆల్రెడీ మౌంటైన్ రేంజెస్ ఉన్నాయి, దాని మీదకి వెళ్ళి మీరు అటాక్ చేయాలేమో కదా? లైక్ అవునండి. సో మౌంటైన్ వార్ఫేర్ ఇస్ వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ డిఫికల్ట్ వార్ఫేర్ అండి, రైట్? బికాస్ టెరైన్ చాలా అన్ఈవెన్ గా ఉంటుంది, మీకు ఆల్టిట్యూడ్స్ చాలా పైకి ఉంటుంది. మెయిన్ ప్రాబ్లమ్ ఇస్ యువర్ బ్రీదింగ్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఇస్ అ ప్రాబ్లమ్. ఫండమెంటల్ మీకు బ్రీదింగ్ అనేది ఒక ప్రాబ్లమ్ ఉంటుంది. రైట్? ఎయిర్ క్రాఫ్ట్ కూడా బ్రీదింగ్ ఇస్ అ ప్రాబ్లమ్, బై ద వే, బికాస్ వెన్ యూ రిలీజ్ అ వెపన్ ద ఎయిర్ క్రాఫ్ట్ ద ఇంజిన్ హ్యాస్ టు టేక్ అ లోడ్, రైట్? ఇఫ్ యూ చాలా హై ఆల్టిట్యూడ్ ఉంటే ఆక్సిజన్ లేకపోవడం వల్ల ఇంజిన్ మైట్ ఫ్లేమ్ అవుట్, అంటే ఇంజిన్ మైట్ డై, రైట్? సో దానివల్ల మీకు హై ఆల్టిట్యూడ్ ప్లస్ ఆల్రెడీ మీకు మౌంటైన్ పై ఉన్నారు, రైట్? మీరు ప్లేన్ లో ఉన్నారు అనుకోండి, ఇక్కడ కొట్టినా ఎఫెక్ట్ మౌంటైన్ ఉన్నారు అనుకోండి, వాడు మౌంటైన్ పైన కూర్చున్నాడు, మీకు ఒక 1 మీటర్ కింద అయినా కానీ కింద కొడుతున్నారు, ఎఫెక్ట్ అంతగా ఉండదు మౌంటైన్ టాప్ లో. యూ హ్యావ్ టు బి రియలీ మతలబ్ ప్రిసైజ్ గా యాక్యురేట్ గా కొట్టాలి మీరు. సో అప్పుడే కార్గిల్ లో వి బాట్ ఇన్ ద లేజర్ గైడెడ్ బాంబ్స్. సో ఏంటంటే ఒక ఎయిర్ క్రాఫ్ట్ లో లేజర్ ఉంటది. సో ఆ ఎయిర్ క్రాఫ్ట్ అనేది టార్గెట్ పైన లేజర్ కొడుతుంది. ఇంకో ఎయిర్ క్రాఫ్ట్ ఏం చేస్తాడు, బాంబ్ డ్రాప్ చేస్తాడు. ఆ బాంబ్ ఆ లేజర్ ని రైడ్ చేస్తూ వెళ్ళి ఇట్ హిట్ ద టార్గెట్. అక్కడ బంకర్ ఉంటే బంకర్ బ్లాస్ట్ అవుతుంది. సో ఆ ప్రిసిషన్ అన్నమాట. అంటే మీకు అందాజగా స్కిల్ కాకుండా మీకు ఒక ప్రిసిషన్ వెపన్ ఉంది. సో అది బాంబ్ చేస్తే అది ఆ బాంబ్ ఏమో లేజర్ పట్టుకుంటది, ఆ లేజర్ రైడ్స్ ద లేజర్ అంటారు. ఇట్ రైడ్స్ ద లేజర్ అండ్ గోస్ అండ్ హిట్స్ ద టార్గెట్. సార్ మీరు చెప్పండి, బిజినెస్ గురించి మాట్లాడుకుంటే ఎంత మజా వస్తుందా? నో, యూఆర్ రైట్. ఎందుకంటే బిజినెస్ కి దాని ఛాలెంజెస్ దానికి డిఫికల్ట్ టైప్ ఆఫ్ ఛాలెంజెస్, బట్ ఇలాంటి ఛాలెంజెస్ చాలా యూనిక్ గా ఉంటాయి. ఈ ఎక్స్పీరియన్స్ మీకు అంతగా రాదు. ఎక్స్పీరియన్షియల్ అంటే మీకు వరల్డ్ ఎంత మంది బిజినెస్ ఉమెన్ ఉన్నారు, వరల్డ్ ఎంత మంది పైలట్స్ ఉన్నారు, అలా మీరు కంపేర్ చేసుకుంటే దిస్ అ వెరీ స్మాల్ గ్రూప్. సో అయితే మౌంటైన్ వార్ఫేర్ గురించి నాకు కొంచెం డీటెయిల్ గా తెలుసుకోవాలి సార్. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఇప్పుడు సియాచిన్ కానీ దాని తర్వాత కార్గిల్ లాంటి రేంజెస్ ఉన్నాయి, అక్కడ ఆ టాప్ కి మీరు వెళ్ళి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీ ఎయిర్ క్రాఫ్ట్ ని ల్యాండ్ చేయాలనుకోండి, అంటే అసలు అలా చేయడం కుదురుతుందా? మీరు ల్యాండ్ చేస్తారా? ఒకవేళ చేస్తే అట్లా? సో సియాచిన్ నేనని కాదు, ఇట్ ఇస్ అక్నాలెడ్జ్డ్ అక్రాస్ ద వరల్డ్. సియాచిన్ అనేది ఇట్ ఈస్ ద టఫెస్ట్ బ్యాటిల్ ఫీల్డ్ టు ఫ్లై ఇన్, ఎస్పెషల్లీ హెలికాప్టర్స్. అంటే ఏ హెలికాప్టర్ వాడు ఉన్నా కానీ ఆవిడ సియాచిన్ లో ఫ్లై చేయకపోతే ఏదో ఒక బ్లాంక్ కాలం ఉన్నట్టు, అంటే ఆ ఫుల్ఫిల్మెంట్ రాదు. సియాచిన్ లో ఫ్లై చేసేవాడు వేరే వాళ్ళని నువ్వు సియాచిన్ ఫ్లై చేసేవాడిని అడుగుతాడు. అవునా? అంటే వాళ్ళకు ఓ సపరేట్, అంటే జోకింగ్లీ లైక్ ఓన్. సో అలాంటి ఒక ప్లేస్ ఉంది సియాచిన్ కి హెలికాప్టర్ ఫ్లైయింగ్ లో. ఐ టెల్ యూ వై ఆల్సో.
మన చీతా హెలికాప్టర్ ఉంది. వెన్ వీఆర్ ఫ్లయింగ్ అక్కడ చీతా హెలికాప్టర్ ఒకటి ఉంది అనమాట. చీతా హెలికాప్టర్ ఏమో ఫ్రెంచ్ ఎయిర్క్రాఫ్ట్. ఓకే వాళ్ళు ఫ్రెంచ్ వాళ్ళు వాళ్ళ స్విస్ వాళ్ళ ఆల్ప్స్ కోసం వాళ్ళు రెడీ చేసుకున్నారు. కానీ ది హైయెస్ట్ మౌంటైన్ రేంజెస్ ఆర్ ఇన్ ద వరల్డ్ ఆర్ ద హిమాలయస్. అవును రైట్. కానీ వాళ్ళేమో వాళ్ళ ఆల్ప్స్ కోసం చేసుకున్నారు, విచ్ ఇస్ అ లోవర్ మౌంటైన్ రేంజ్. ఎంత సార్ అది? దాట్ విల్ బి సమ్వేర్ క్లోజ్ అరౌండ్ 18,000 19,000 feet. అంటే మన లడాక్ ఈ రేంజ్, ఆ రేంజ్ లో. సియాచెన్ లో ఇట్ ఇస్ కాస్ట్ అరౌండ్ 21,000 22,000. సో వాళ్ళు చేసిన ఎయిర్క్రాఫ్ట్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ది మాక్సిమం హైట్ దే థాట్ దట్ ఎయిర్క్రాఫ్ట్ విల్ గో టు 21,000 feet. సో వాళ్ళ ఎయిర్క్రాఫ్ట్ అలా తయారు చేసుకున్నారు. అది మాక్సిమం తప్పలేదు, దాంట్లో తప్పలేదు, అది వాళ్ళు తయారు చేసుకున్నారు. ఇప్పుడు మన దగ్గర ఎయిర్క్రాఫ్ట్ తయారు చేసే మనకు శక్తి లేకుండా బెస్ట్ ఎయిర్క్రాఫ్ట్ హైయెస్ట్ ఎయిర్క్రాఫ్ట్ ఏది వెళ్తాయనే అదే వెళ్తుంది. సో దాన్ని మనం కొనుక్కున్నాం. ఇప్పుడు దాన్ని మనకు కొనుక్కున్న తర్వాత మనం దాన్ని సియాచిన్ లో ఆపరేట్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాం. సో మనకు ఫస్ట్ షటిల్ మనం ఒక్క సార్టీ వెళ్తే ఒక హెలికాప్టర్ వెళ్తుంది, ఒక హెలికాప్టర్ ఒక సార్టీ వెళ్తుంది అంటే వాళ్ళకి పవర్ రిజర్వ్ అనేది లేదు. అంటే ఇప్పుడు నార్మల్ నాకు ఫ్లై చేయడానికి నాకు ఒక పవర్ కావాలనుకోండి, మాక్సిమం పవర్ ఇంత, నాకు ఫ్లై చేయాల్సిందే పవర్ ఇంత, బ్యాలెన్స్ ఏమో నేను వెయిట్ తీసుకెళ్ళిపోవచ్చు. అంటే ఎయిర్క్రాఫ్ట్ జీరో అంటే వెయిట్ ఏది లేకుండా ఫ్లై చేయాలంటే ఒక 7 units అనుకోండి, మాక్సిమం ఫ్లై చేసే కావాలంటే నాకు 10 units పవర్ కావాలనుకోండి, 3 units నేను ఇప్పుడు వెయిట్ తీసుకెళ్ళొచ్చు వెనకాల. రైట్. సో థియరిటికలీ చీతా కెన్ క్యారీ ఆల్మోస్ట్ 1,200 kgs ఆఫ్ వెయిట్. ఓకే. కానీ అక్కడ పవర్ రిజర్వ్స్ ఎంత తక్కువ అంటే యూ కెన్ క్యారీ ఓన్లీ 25 kgs. అమ్మా. ఒక్క షటిల్ లో, ఫస్ట్ షటిల్ లో మీరు వెళ్తున్నారంటే అక్కడ ఆ ఆల్టిట్యూడ్ కి యూ కెన్ క్యారీ ఓన్లీ 25 kgs ఆఫ్ వెయిట్. అంటే అపార్ట్ ఫ్రమ్ మనిషి కూర్చొని మనిషితో పైలట్స్ ఉన్నారు, పైలట్స్ కాకుండా 25 kilos మాత్రమే తీసుకెళ్తారు. 25 kilos ఏంటి, ఏం లేదు. ఒక మీరు జెరీ క్యాన్ మీరు కెరోసిన్ తీసుకున్నా అంటే అది 25 kgs, 22.5 kgs అది. రైట్. సో దాట్ ఈస్ ద కైండ్ ఆఫ్ మార్జిన్స్, పవర్ మార్జిన్ యూఆర్ ఆపరేటింగ్ ఆన్. అంటే మీకు చాలా గట్టిగా గాలి వచ్చినా కానీ ఆ పవర్ మార్జిన్ వెళ్ళిపోతుంది మీకు. అదే కరెక్ట్. గాలి కొట్టిన ఆపోజిట్ మీరు పవర్ ఇవ్వాలి కదా, పవర్ మార్జిన్ వెళ్ళిపోతుంది. బట్ యు లుక్ ఎట్ ఇన్ డిఫరెంట్ కాంటెక్స్ట్. 25 kgs ఆఫ్ మెడిసిన్, 25 kgs ఆఫ్ లెటర్స్ ఫ్రమ్ హోమ్, రైట్, 25 kgs ఆఫ్ ఎమర్జెన్సీ రాషన్, then it becomes very very important, right? Or you take fuel less, right? Then you can fly more. So అలాంటిది, so that is where the Siachen operations లో మార్జిన్ ఆఫ్ ఎర్రర్ అంతే ఉంది మీకు. సెకండ్ ఛాలెంజ్ ఏంటంటే, ఇప్పుడు మీరు ఒక హిల్ ఉంది అనుకోండి, మన పోస్ట్ హిల్ పైన ఉంది ఆన్ టాప్, అటు పక్కన పాకిస్తాన్, ఇటు పక్కన ఇండియా. ఓకే. ఇప్పుడు మీరు నార్మల్ మీరు ఫ్లైట్ లో చూసారంటే ఎయిర్పోర్ట్ లో ఎయిర్ క్రాఫ్ట్ విల్ కమ్ అండ్ ల్యాండ్ అండ్ ఎయిర్ క్రాఫ్ట్ విల్ కమ్ అండ్ టేక్ ఆఫ్. కానీ ఇక్కడ అటు పక్కన టేక్ ఆఫ్ చేయలేరు కదా. ఎందుకు? వాడు కొట్టేస్తాడు. మీరు ఇప్పుడు చాలా హైట్ లో వస్తున్నారు అనుకోండి, అయినా కానీ కనిపిస్తాడు. మీరు నార్మల్ ల్యాండింగ్ చేశారనుకోండి, ఇక్కడ నుంచి కనిపిస్తుంది కదా వాడికి, వాడు మీరు కొట్టేస్తాడు వాడు. అంటే మీరు కొండ మీద ఇలా కూడా దిగలేరు మీరు, ఒక్క లెవెల్ కన్నా మీరు హైగా రాలేరు. మీరు హెలిప్యాడ్ మిస్ అయింది అనుకోండి, మీరు కొంచెం ముందెళ్ళగానే కొట్టేస్తాడు. సో అక్కడ హెలిప్యాడ్, ద హెలికాప్టర్ సైజ్ ఇస్ అరౌండ్ 13 meters, ది హెలిప్యాడ్ సైజ్ ఇస్ 5 meters. అంటే మీరు కరెక్ట్ గా హెలిప్యాడ్ మీద కూర్చున్నారు అనుకోండి, మీరు అక్కడ గాలిలో వేగలాడుతున్నట్టు కనిపిస్తుంది. అంటే అటు పాకిస్తాన్, ఇటు ఇండియా మీద మీకు యు ఆర్ ఏబుల్ టు విజువలైజ్ ఇట్. సో హెలిప్యాడ్ ఇస్ జస్ట్ 5 meters, హెలికాప్టర్ ఇస్ 13 meters. సో మీరు పైలట్ గా ఉండి హెలికాప్టర్ కరెక్ట్ గా మీరు హెలిప్యాడ్ మీద కూర్చోపెట్టారు అనుకోండి, మీరు ముందు పైలట్ వేగలాడుతున్నాడు అక్కడ కింద, ఎయిర్ లో ఉన్నాడు ఆల్మోస్ట్, ఎందుకంటే కరెక్ట్ గా కూర్చుంది అక్కడ. మీకు హెలిప్యాడ్ కనిపిస్తుంది అనుకోండి, మీరు చాలా వెనకాల వెళ్ళిపోయారు, వెనకాల పడిపోతుంది. సో ద ప్రిసిషన్ ఈస్ టు డూ దాట్ ఎవ్రీ టైమ్ at 21,300 feet with the minimal power margin. Because margin of error is, even if the aircraft power margin doesn't kill you, the enemy will kill you. మీకు పర్సనల్ గా ఉందా సార్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇది? This is what we did for 2 years అండి. 2 years. And this is what pilots have been doing from 1984 in Siachen. It's the longest continuous battlefield in the world. అంటే ల్యాండింగ్ గురించి కాదు సార్, అంటే వెనక్కి పడిపోవడం లాంటివి లేదు. So no, but సో ట్రైనింగ్ ఇస్ వెరీ 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 స్ట్రెన్యూస్ అక్కడ. అంటే మీకు ఒక మార్జిన్ ఆఫ్ ఎర్రర్ అనేది మీకు యూ హ్యావ్ టు అండర్గో క్లియరెన్స్. మీరు 8 అక్కడ
సియాచెన్లో వెళ్ళి మీరు 8 months మీరు ట్రైనింగ్ అండర్గో చేసేసుకొని మీకు క్లియరెన్స్ అవుతుంది. ఇఫ్ యూఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు సేఫ్లీ క్లియర్ దెన్ యూఆర్ నాట్ అలౌడ్ టు గో యాజ్ అ కెప్టెన్ దేర్. సార్ మరి మీరు అంత టాప్ లో ఉన్నప్పుడు వెదర్ చాలా అన్ప్రెడిక్టబుల్ మారిపోతే అప్పుడు ఎలా? చాలా సో యూ హ్యావ్ మైనర్ ఇండికేటర్స్ ఉన్నాయి అక్కడ. అంటే మీకు ఇక్కడ విండ్ ఫ్లాగ్ ఒకటి ఉంటుంది. ఫ్లాగ్ ఎంత ఫాస్ట్ గా వేగలాడుతున్నా దాంట్లో మనకు కలిసిపోతుంది. ఇక్కడ విండ్ ఫాస్ట్ గా ఉందా, విండ్ స్లోగా ఉందా, విండ్ ఏ డైరెక్షన్ లో వస్తుందని. సో మేము వెళ్ళేటప్పుడు మనం ఆ ఫ్లాగ్ మేము చూస్తూ ఉంటాం. రైట్, ఇస్ ఇట్ ఫ్లటరింగ్ టూ ఫాస్ట్, మెల్లగా ఫ్లటర్ అవుతుందా, ఏ డైరెక్షన్ నుంచి వస్తుంది మీకు విండ్. రైట్, అండ్ ఆల్ ఆఫ్ దిస్ ఆర్ దిస్ స్కిల్. ఇదంతా అండ్ అది చూస్తూ మీరు ఆ ఎయిర్ క్రాఫ్ట్ ని, ఆ హెలిప్యాడ్ ని ఆ హైట్ లో, ఆ వెయిట్ మార్జిన్ లో ల్యాండ్ చేస్తున్నారు. సో వీ హ్యాడ్ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ థింగ్ అండి. మనకు ఫ్రాన్స్ నుంచి పైలట్స్ వచ్చారనమాట ఇండియాగా సార్, ఇండియాకి. మన చీతాస్ ఫ్లై చేస్తున్నారు కదా, మేము వచ్చి చూస్తాం, మేము ఫ్లై చేస్తున్నాం అని. వాళ్ళు చలో విల్ టేక్ యూ టు ఫర్ ఫ్లైయింగ్ తీసుకెళ్తాం సియాచిన్ అని. సియాచిన్ ఇచ్చారు. అంటే వాళ్ళకు బ్రీఫింగ్ అంతా ఇచ్చేసి తర్వాత పద వెళ్దామని. వీఆర్ క్రాసింగ్ 20,000 feet. వాళ్ళకి చెప్పారు కదా 20,000, 21,000 ఇస్ మాక్సిమం అని. 21,000 feet అది గాబరా వాళ్ళకి. అదే మేము రాము, తీసేయండి, దింపేయండి అంటే మేము రోజు చేస్తాం, మేము డైలీ 6 times చేస్తాం, మేము రిలాక్స్ చేసుకో కూర్చో అని. సో వి టుక్ దెమ్ ఫర్ అ సార్టీ, వి ల్యాండెడ్ దేర్, పిక్డ్ అప్ ఫ్రమ్ రాషన్ అండ్ దే కేమ్ బ్యాక్ కదా. అదే పాకిస్తాన్. సో దేవర్ షాక్. అంటే మేము ఆ ఆల్టిట్యూడ్ క్రాస్ చేసేటప్పుడు ఆల్టిమీటర్ అని ఒకటి ఉంటుంది, అది హైట్ చూపిస్తుంది. వాడు కెమెరా తీసుకుని ఆల్టిమీటర్ ఫోటో తీసుకుంటున్నాడు. అంటే నీ హైట్ లో ఈ ఎయిర్ క్రాఫ్ట్ లో నేను వెళ్ళానని చెప్పి చూపించుకోవడానికి. అండ్ వెన్ దే ల్యాండెడ్ బ్యాక్ దే వర్ సో టేకన్ అప్. అంటే వాళ్ళు ఎంత ఇంప్రెస్ అయ్యారంటే, సో దే వాంటెడ్ టు ఎక్స్చేంజ్ ద వింగ్స్ విత్ us. అంటే మీరు పైలట్ అయితే యూ గెట్ అ వింగ్స్, ఐఏఎఫ్ అని రాసి ఉంటుంది, యూ గెట్ అ పేర్ ఆఫ్ వింగ్స్. వాళ్ళకి కూడా సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది అక్కడ. ఎవ్రీ పైలట్ విల్ హ్యావ్ వింగ్స్. సివిలేషన్ పైలట్ చూసినా కూడా వాళ్ళు ఉంటుంది వాళ్ళకి. సో దే ఎక్స్చేంజ్ దర్ వింగ్స్ విత్ us. సో ఈ వింగ్స్, దిస్ వింగ్స్ దట్ యు హవ్ ఓన్ is very precious for us because it comes from a pilot who has flown in these conditions. We as French people are not flying our aircrafts in this kind of conditions. So they exchange their what a moment sir. It's a moment of recognition for so many years of pilots మమ్మల్ని ట్రైన్ చేసేవాళ్ళు. ఎన్ని ఇయర్స్ గా ఎంత ప్రెసిషన్ తో వాళ్ళు రాసిన ప్రాసెసెస్, వాళ్ళు రాసిన ప్రొసీజర్స్ నే మేము ఫాలో అవుతున్నాం. ప్రొసీజర్ లేనప్పుడు వాడు రాసేవాడు ఎంత స్కిల్ఫుల్ గా ఉండేవాడు. మేము ప్రొసీజర్ మాత్రమే ఫాలో అవుతున్నాం సార్. మేము వాడు అప్పుడు ఆ ప్రొసీజర్ కనుక్కొని రాశాడు కదా. ఆ మార్జిన్ 25 ఎవరికి తెలుసు? వాడు రాసింది కాబట్టి మాకు తెలుసు. మేమైతే డైరెక్ట్ 25 పెట్టేసి తీసుకెళ్తున్నాం. వాడు ఇవాల్యుయేట్ చేసి వాడు రాశాడు కదా. సో ఇట్ ఈస్ యాక్చువల్లీ అ ట్రిబ్యూట్ ఫర్ దెమ్. అది వాళ్ళ పెద్దతనం, అది మాది కాదు. మేము వీఆర్ జస్ట్ ఫ్లయింగ్ అనమాట. జస్ట్ ఫ్లయింగ్. ఆ 30 years, 20 years, 30 years గా వాళ్ళు రిఫైన్ చేస్తూ ఇంత పర్ఫెక్ట్ ప్రాసెస్ చేశారు చూడండి వాళ్ళది. ఐ థింక్ దే ఆర్ ద ట్రూ హీరోస్. సో దే ఆర్ గ్లేషియర్. ఒకసారి మీరు 2 years ఉన్నారనుకోండి, 20 years మీరు స్టోరీస్ చెప్పుకోవచ్చు అక్కడ. Okay. So many stories that when you fly there, no, I mean like, so now he can see you flying, but he cannot fire immediately. So వాడు ఏం చేస్తారంటే వాడు గన్స్ ఉంటాయి, ఆర్టిలరీ గన్స్ ఉంటారు కదా, హీ విల్ ట్రై టు హిట్ యూ విత్ హిస్ ఆర్టిలరీ గన్. సో మీరు ఫ్లై చేసేటప్పుడు ఆర్టిలరీ గన్ వచ్చి మనకు, ఆర్టిలరీ షెల్ వచ్చి మనకు స్నోలో పడితే బ్లాక్ అయిపోతుంది కింద. ఆర్టిలరీ షెల్ వస్తుంది కదా, అవునవును, గన్స్ షెల్ వచ్చి ఫైర్ అయితే బ్లాక్ అయిపోతుంది. మేము వెళ్ళేటప్పుడు అసలు ఏమి ఉండదు. వచ్చేటప్పుడు చూస్తే కింద 7-8 పాక్ మార్క్స్ ఉంటాయి. అంటే మళ్ళీ వెళ్ళేటప్పుడు వెనకాల షెల్స్ ఫాలో అవుతున్నాయి. వాడు కొడుతున్నాడు, ట్రై చేస్తున్నాడు వాడు, అడ్డిమారు కొడుతుందని. వాడు ఒక్కటి కొట్టినా కానీ వాడికి ఇదే కదా. సో వెన్ యూ ఫ్లయింగ్, వెన్ యూ సీ ద స్నో ఇస్ వైట్, మీరు ల్యాండ్ చేసి అక్కడ మెటీరియల్స్ అవి డ్రాప్ చేసి తిరిగి వచ్చేటప్పటికి బ్యాక్ లో బ్లాక్ మార్కింగ్స్ ఉంటాయి. అంటే వాడు మేము వెళ్ళేటప్పుడు కొట్టాడు మమ్మల్ని. వాడు తెలియకుండా ఇప్పుడు కూడా కొడుతున్నాడేమో వెనకాల. వెన్ వీ వర్ ఫ్లయింగ్. అంటే సో క్లోజ్ టు డెత్ కదా సార్. అంటే బట్ ఐ థింక్ the point is the training, the processes and everything are made so strong that you cheat death as a process. Oh, crazy ఉంది. Okay. There are so many instances. There was one instance where there's a post called Amar. Is one of the
ట్రిక్కియస్ట్ అది చెప్పాను కదా, అది 5 meters ఉంటుంది క్రాస్ చేసిన పాకిస్తాన్, ఆ అవునవును. పోస్ట్ అనమాట. సో పొద్దున మాకు న్యూస్ వచ్చింది, రాత్రి ఈవినింగ్ వచ్చింది. టిపికలీ అక్కడ విండ్స్ ఆర్ కామెస్ట్ ఇన్ ద మార్నింగ్ అండి సియాచెన్లో. 6 o'clock నుంచి 11 o'clock వరకు, 10 o'clock వరకు విండ్స్ కొంచెం కామ్గా ఉంటాయి. సో మోస్ట్ ఆఫ్ అవర్ సార్టీస్ వి డూ బై ద టైం. సో మాకు అరౌండ్ 12 o'clock 2 o'clock అలాగా మాకు న్యూస్ వచ్చింది కి అమర్ పోస్ట్ హ్యాస్ బీన్ టోటలీ హిట్ బై పాకిస్తాన్. ఓహో, పోస్ట్ హ్యాస్ బీన్ స్మాష్డ్. వాళ్ళకి అంత హైట్ ఎగిరే ఎయిర్క్రాఫ్ట్ ఉన్నాయి సార్? ఎయిర్క్రాఫ్ట్ గ్రౌండ్ ఆర్టిలరీ షెల్లింగ్ తో డిస్ట్రాయ్ చేశారు. అమర్ పోస్ట్ పక్కన ఒక ఐస్ కేవ్ ఉందన్నమాట. ఓకే. సో మన సోల్జర్స్ ఏమంటారు, అందరూ ఐస్ కేవ్ లోకి వెళ్ళిపోయారు. ఆహా. అండ్ సోల్జర్స్ ఆర్ లైవ్, ఐస్ కేవ్ లో ఉన్నారు. అండ్ అమర్ హ్యాస్ బీన్ హిట్ బై పాకిస్తాన్. సో అండ్ ద సోల్జర్స్ ఆర్ ఆల్ దేర్. వాళ్ళ ఉన్న స్లీపింగ్ బ్యాగ్స్ అయినా కానీ, వాళ్ళ షెల్టర్ అయినా కానీ, కెరోసిన్, హీటింగ్ మెటీరియల్ అంతా ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ డ్యామేజ్డ్. అయ్యో. మనం అప్పుడు మధ్యాహ్నం వెళ్ళకపోతే దోస్ గైస్ విల్ నాట్ సర్వైవ్ ద నైట్. టెంపరేచర్ -40లో మీరు వాళ్ళు వచ్చిన జాకెట్ అవి ఉన్నాయి కానీ మీరు అప్పుడు వెళ్ళకపోతే, మధ్యాహ్నం మాకు మెసేజ్ వచ్చింది 1 o'clock 2 o'clock విండ్స్ ఆర్ హెవీ. సో నౌ వీ హ్యాడ్ టు టేక్ అ కాల్. మేము కమాండ్ అడిగితే కమాండ్ అన్నారు, మీ డిసిషన్, మీరు ఆన్ గ్రౌండ్ ఉన్నారు, మీరు పైలట్స్, మీరు డిసైడ్ చేసుకోండి, మీకు కండిషన్స్ ఫిట్ అయ్యాలంటే మీరు వెళ్ళండి అన్నారు. దేర్ ఆర్ 8 జవాన్స్ దేర్ ఇన్ ద పోస్ట్, ఆల్ ఆర్ హైడింగ్ ఇన్ ద ఐస్ కేవ్. సో మేము యాజ్ అ పైలట్ మేము డిసిషన్ తీసుకోవాలి. ఇఫ్ సంథింగ్ గోస్ రాంగ్, వీఆర్ ద వన్ టు బ్లేమ్, రైట్? అండ్ వీ విల్ లూజ్ అవర్ లైఫ్. రైట్? సో we decided let's go. Okay, at around 2 o'clock we took out and we were very sure because base camp ekkadaithe unnamo heavy this thing winds anamata, very strong winds. Akkada winds meeku 5 kilometers per hour 7 kilometers per hour ekkunte meer abandon chesi vachayali. 5 kilometers per hour kan ekkunte you cannot control your aircraft to be able to make the precision landing anamata. మేము వెళ్ళాం సార్ అక్కడ. దానికన్నా కామ్ విండ్స్ ఆ పోస్ట్ లో నేను 2 years ఉన్నప్పుడు ఎప్పుడు చూడలేదు సార్. వావ్. అంటే ఇట్ వాస్ లైక్ మక్కన్, అంటే అలా అంటారు చూడండి, ప్రిసిషన్. ఐ డోంట్ నో, ఇట్ వాస్ ఫర్ హాఫ్ అన్ అవర్, ఐ డోంట్ నో, ఇట్ వాస్ 1 hour. సో వీ హ్యాడ్ స్లీపింగ్ బ్యాగ్స్ ఆర్ వెరీ లైట్. సో ఎట్ 3 aircraft we had sleeping bags, we had basic heating material and some kerosene jerry can, some heating material, and 3 aircrafts went like precision. అలా వెళ్ళాము, అలా డ్రాప్ చేసాం, వాళ్ళు తీసుకున్నాం, వచ్చేసాం. సెకండ్ ఎయిర్క్రాఫ్ట్ వెంట్, డ్రాప్ కేమ్. థర్డ్ ఎయిర్క్రాఫ్ట్ వెంట్, డ్రాప్ కేమ్. ఇక్కడక్కడ జరగలేదు, అంటే ఇక్కడక్కడ గాలేదు. వెదర్ వాస్ క్లియర్, వెదర్ వాస్ ఫైన్. 2 o'clock అంటే విండ్స్ అలా పికప్ చేస్తాయి, ఎందుకంటే వ్యాలీ కదా. వ్యాలీలో విండ్ స్టార్ట్ పికింగ్ అప్ వెరీ వెరీ స్ట్రాంగ్లీ ఇన్ ది ఆఫ్. I don't know if it is God's providence, I don't know what it is, I don't know if it is our gods, we don't know timing, luck, ఏదని చెప్పి, I don't know what to call it. I had tears in my eyes. It was crazy, అంటే మాకే బిలీవ్ అవ్వలేదు. Crazy. And that time we realized, boss, it was worth the risk. Unbelievable. We came back and said, boss, ఏమైంది, what happened, what just happened? చాలా సర్రియల్ ఉంది సార్ మీరు చెప్తుంటే. What just happened? Right? Just think about the 8 guys. 8 guys were sure, అంటే రాత్రి వాళ్ళు బ్రతకరు. వాళ్ళు ఫిక్స్ అయిపోయారు మైండ్ లో. వాళ్ళు ఫిక్స్ అయిపోయారు at 2 o'clock అంటే ఎవరు రారు అని వాళ్ళు ఫిక్స్ అయిపోయారు. ఆర్మీ ఏవియేషన్ హెలికాప్టర్స్ వర్ దేర్, we were there. అండ్ టక్ 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 మేము వెళ్ళాము, వీ డ్రాప్ ఇట్ అండ్ వీ కేమ్ బ్యాక్. మేము వచ్చి వాళ్ళ ఆర్మీ ఆల్సో హెస్ గాట్ హిస్ ఓన్ ఏవియేషన్ వింగ్ అనమాట. వాళ్ళకి కూడా హెలికాప్టర్స్ ఉంటాయి అక్కడ. దే ఆల్సో డూ సమ్ అబ్సల్యూట్లీ స్పెక్టాక్యులర్ వర్క్ దేర్. సేమ్ కండిషన్స్ కదా. మేము వచ్చిన తర్వాత మాట ఏమైందిరా పోయా. సో వీ ఎక్స్పెక్టెడ్ దట్ లెట్ us give it an attempt. అయ్యిందంటే అయ్యింది, వీలైనంత ట్రై చేద్దాం మనము, లేకపోతే ఒక అటెంప్టే కదా, విల్ టర్న్ బ్యాక్ అండ్ కమ్ బ్యాక్. వెళ్తున్నాం భయ్యా, ఓకే. ఫస్ట్ ద ఫార్మేషన్ లీడర్ సైడ్ ఐల్ గో ఫస్ట్, ఇఫ్ ఐఎమ్ ఫైండింగ్ సంథింగ్ రాంగ్ దెన్ యూ గైస్ టర్న్ బ్యాక్, అట్లీస్ట్ ఏదో విల్ ట్రై అని. అతను ఈ సైడ్ ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ టు జస్ట్ కంటిన్యూస్ ల్యాండ్. వాడు వచ్చాడు, టక్, సెకండ్ టక్, థర్డ్ టక్. ఇన్ 50 seconds to 1 minute లో all 3 aircraft landed, offloaded and took off. జస్ట్ 1 minute లో. యా అంతే ఉంటుంది మీకు మార్జిన్ అంతే, ఎందుకంటే వాడికి వినబడుతుంది కదా సౌండ్ పాకిస్తానీకి. వాడు వినబడంగానే he will start running towards his weapon and trying to start shoot you down. So you have to go in 30 seconds, get out, next guy goes in 30 seconds, get out, next guy goes in 30 seconds, get out. Wow. That is the time that you have. Bang on interval scene la undi. Seriously. Yeah, no, but
I'm telling you, right? That is a kind of professional Air Force that the Indian Air Force is. ఇప్పుడు మనకు ఆపరేషన్ సింధూర్ అయినా కానీ చాలా మంది అన్నారు కదా, అవును ఇది సార్. అయింది, ఎంత క్యాజువాలిటీ అయింది. అవును. దిస్ ఇస్ ద ప్రిసిషన్ దట్ వి ఆపరేట్ విత్. ఈ ప్రిసిషన్ ఉన్నా కానీ క్యాజువాలిటీ ఉంటే కూడా సమ్ టైమ్స్ ఇట్ ఇస్ రిక్వైర్డ్ ఫర్ ద కంట్రీ. ఇంత ప్రిసిషన్ లో ఆపరేట్ చేసినా కానీ మీకు క్యాజువాలిటీస్ ఉండే ప్రసక్తి ఉంది. సార్ అయితే నాకు ఇంకొన్ని స్ట్రైక్ అవుతున్నాయి మైండ్ లో. అంటే జస్ట్ లైక్ కేస్ స్టడీ లాగానే, సినారియోస్ లాగా. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ జంగుల్లో ఏదో వార్ జరుగుతుంది, మన ట్రూప్స్ కి వేరే ట్రూప్స్ కి. ఇప్పుడు మీరు ఎయిర్ లో మీరు వాళ్ళని ఎలా సపోర్ట్ చేస్తారు? లైక్ గ్రౌండ్ మీద ఉన్న ట్రూప్స్ కి మోస్ట్ ఆఫ్ ద సపోర్ట్, మల్టిపుల్ కైండ్స్ ఆఫ్ సపోర్ట్ అండి. ఫస్ట్ ఇస్ జంగల్లో మీరు నార్మల్ గా మీరు జంగల్లో వెళ్ళారనుకోండి, ఫర్ యూ టు cross a particular duration of distance, right? In jungle, it takes you almost 6 times more time, right? Because you're going through the jungle, you're climbing through the mountain, there's no path, you are cutting your own path and walking. So the first kind of support that helicopters typically give is insertion. So ఇప్పుడు నీకు ఒక ప్లేస్కి వెళ్ళాలంటే ఆ ప్లేస్ చుట్టుపక్కన వేస్ దేర్ ఓపెన్ ఏరియా, వి ల్యాండ్ దెమ్ దేర్ అండ్ అక్కడి నుంచి వాళ్ళు నడుచుకుని వెళ్తారు, రాదర్ దెన్ ఫ్రమ్ ద మెయిన్ రోడ్ ఆర్ మెయిన్ ప్లేస్ వేర్ ఎవర్ ఇట్ ఇస్, రైట్? ఇన్సర్షన్ ఎక్స్ట్రాక్షన్ అవుతుంది. అంటే ఇన్సర్షన్ అంటే డ్రాపింగ్ దెమ్ అండ్ మిషన్ అయిన తర్వాత పికింగ్ దెమ్ అండ్ కమ్ అవుట్, ఎక్స్ట్రాక్షన్. సో దట్ దేర్ టైమ్ టు టార్గెట్ ఇస్ మచ్ లెసర్ అండ్ ద రియాక్షన్ టైమ్ ఇస్ బెటర్, రైట్? అంటే ఇప్పుడు మీకు హాఫ్ అన్ అవర్, 45 minutes, 1 hour లో మీరు టార్గెట్ ఏరియా మీరు రీచ్ అవ్వచ్చు. దట్ ఇస్ ద ఫస్ట్ పార్ట్. Second support that you give is you have a lot of the UAVs, unmanned air vehicles. So they establish a orbit అంటే ఒక సర్కిల్ ప్యాటర్న్ లో వాళ్ళు ఫ్లై అవుతారు అనమాట, ఓకే, ఓవర్ ద టార్గెట్ ఏరియా. వాళ్ళ దగ్గర లాట్స్ ఆఫ్ టైప్స్ ఆఫ్ ఎక్విప్మెంట్ విల్ బి దేర్. దే విల్ హ్యావ్ ఇన్ఫ్రారెడ్ cameras, they will have visual optical cameras, they will have synthetic aperture radars and ఉంటాయి, radar systems ఉంటాయి. So with that they will try and pick out images and transmit it to the ground forces. ఎక్కడెక్కడ ఉన్నారు ఏంటి అని. And they transmit it to the ground forces, right? Ground forces వాళ్ళ దగ్గర మానిటర్ ఉంటుంది. So those guys can see on the monitor what is the action happening, where are we target location, where are we, who's moving from what direction, and they can do a coordinated attack. That is. Third part is you have like attack helicopters and you have weapons, basically weapon platforms. ఆ వెపన్ ప్లాట్ఫామ్ మీకు డ్రోన్ అయినా అవ్వచ్చు, మీకు హెలికాప్టర్ అయినా అవ్వచ్చు, మీకు ఫైటర్ అయినా అవ్వచ్చు, డిపెండింగ్ ఆన్ ద కైండ్ ఆఫ్ టార్గెట్ దట్ ఈస్ అవైలబుల్ దేర్. సో ఇన్సర్షన్ ఎక్స్ట్రాక్షన్, రియల్ టైమ్ ఇంటెలిజెన్స్ అండ్ వెపన్ సపోర్ట్, కవరింగ్ ఫైర్ అంటారు, సపోర్ట్ ఇఫ్ రిక్వైర్డ్. ఓకే సార్, వాట్ ఇఫ్ దిస్ ఇస్ విత్ నేవీ? అప్పుడు ఎలా చేస్తారు? So two things అండి. One is Navy also has got its own naval air arm. Okay. They have got a naval air arm. Because they have aircraft carriers. Dantlo again there are fighters, helicopters, transport and electronic surveillance aircrafts kuda unnai valla దగ్గర. So they have most of it is they're almost self-sufficient in what they are doing. Okay. Apart from that kuda adi kaakunda manaku air force ni support kavalante we have a maritime air operations ni untadi. So maritime air operations vallu Navy kuda support cheస్తారు. Okay, separate wing ah sir idi? It's a separate like a command. Acha. Based out of the western border. So akkada coast guard kaina kani, for example coast guard doesn't have so much of support, right? So but they have their own aircrafts, కానీ అంత sophisticated అయినా కానీ అంత అడ్వాన్స్డ్ గా లేదు. సో వాళ్ళకి నేవీ కైనా కానీ కోస్ట్ గార్డ్ కైనా వి గేవ్ ఇట్ ఫ్రమ్ ది ల్యాండ్. ఓకే సార్, ఇప్పుడు మనకి కంట్రీకి బార్డర్స్ ఉంటాయి కదా, ఇప్పుడు ఎయిర్ లో బార్డర్స్ వేరేగా ఉంటాయా లేదంటే సేమ్ బార్డర్? ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇండియన్ బార్డర్ ఇది అనుకుంటే దాని బార్డర్ ఎయిర్ లో అదే బార్డరా లేదంటే ఫ్లక్చువేట్ అవుతుంటుందా? మీకు రోడ్ లో ఎలా హైవేస్ ఉన్నాయో ఎయిర్ లో కూడా ఎయిర్వేస్ ఉన్నాయి. ఓకే, ఇట్ ఇస్ లైక్ ఒక ఎయిర్ లో హైవే లాగా. సో మీ ఎయిర్క్రాఫ్ట్స్, ప్యాసింజర్ ఎయిర్క్రాఫ్ట్స్ ఎలా ఉన్నాయో, ఆల్ ఆఫ్ ది సివిల్ ఎయిర్క్రాఫ్ట్స్, ఎయిర్లైన్స్, దే హ్యావ్ టు ఫాలో దట్ ఎయిర్వే. దే కెనాట్ గో అపార్ట్ ఫ్రమ్ దట్ ఎయిర్వే. అపార్ట్ ఫ్రమ్ దట్ ఎయిర్వే ఆల్ ది ఎయిర్ స్పేస్ బిలాంగ్స్ టు ది ఎయిర్ ఫోర్స్, రైట్? సో ఇప్పుడు మీరు ఒక ప్యాసింజర్ ఎయిర్లైనర్ అనుకోండి, మీరు ఇక్కడ బాంబే నుంచి టేక్ ఆఫ్ చేశారంటే దేర్ ఇస్ అన్ ఎయిర్వే విచ్ లీడ్స్ టు హైదరాబాద్. మీరు ఆ ఎయిర్వేలోనే రావచ్చు. దట్స్ అప్రాక్సిమేట్లీ 20 miles by 20 miles. ఆ 20 miles ఎయిర్వేనే పట్టుకొని మీరు రావాలి లైక్ హైవే. అటు ప్లేసెస్ బిలాంగ్స్ టు ది ఎయిర్ ఫోర్స్, రైట్? నౌ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు బార్డర్, అగైన్ దట్ లైన్ ఆన్ ద గ్రౌండ్ ఇస్ ఎక్స్టెండెడ్ ఇన్ టు ది ఎయిర్ సార్ట్ ఆఫ్ థింగ్. సో దాట్ బికమ్స్ ద డివైడింగ్ లైన్. కానీ ఫిజికల్ లైన్ లేదు కాబట్టి సమ్ టైమ్స్ వాళ్ళు ఇక్కడ వచ్చి నేను అక్కడే ఉన్నానంటారు, వాళ్ళు అక్కడ వచ్చి వాళ్ళు ఇక్కడే ఉన్నానంటారు. బట్ థియరిటికలీ 1 kilometer ఫ్రమ్ ద బార్డర్ you should not be flying as a normal practice unless there is an exercise. Okay. Or specifically మీరు ఆర్డర్ వస్తేనే all your normal sorties planning ఏదైతే అవుతుందో ఆ బార్డర్ కి 1 kilometer ఇటు పక్కనే ప్లాన్ చేసుకుంటాం. సార్, బటర్ఫ్లైస్ ఆర్ ద సింబల్ ఆఫ్ ఆర్గాజం తెలుసా మీకు?
రోలింగ్ చెప్పిన తర్వాత ఇలా జరుగుతుంటారు సార్ మీరు. ఓకే ఓకే. సో సార్ అయితే నేను ఇందాక మీరు ర్యాగింగ్ కల్చర్ గురించి మనం మాట్లాడుకున్నాం కదా, నాకు ఇంత ముందు వచ్చిన మేజర్స్ చాలా ఫన్నీ స్టోరీస్ చెప్పారు. మీకు బాగా గుర్తుండిపోయిన అలా ఫన్నీయెస్ట్ స్టోరీ ఏంటి? సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అంటే ర్యాగింగ్ అంటే చాలా మంది నెగటివ్ గా ఆలోచిస్తారు, రైట్? కాదు, దే 2 sides to it. సో అండ్ ర్యాగింగ్ యాక్చువల్లీ మిమ్మల్ని మీ బౌండరీ ఏంటి, ఎంతవరకు మీరు ఫిజికలీ మెంటలీ విత్స్టాండ్ చేయగలనేది మీకే రియలైజ్ అవుతుంది. నాకు ఇంత కెపాసిటీ ఉందా అని మీరు రియలైజ్ చేసేది, ఇన్ మై ఒపీనియన్, దాట్ ఈస్ వాట్ ర్యాగింగ్ డస్ టు యూ. యాజ్ లాంగ్ as నాట్ డేంజరస్, లైఫ్ డేంజరస్. సో ఎన్డీఏలో there are a lot of these activities which go on, but at the back of the mind they always very conscious to not make it dangerous అనమాట. అంటే మేము మై ఫస్ట్ ఎక్స్పీరియన్స్ విత్ దిస్ యాక్టివిటీ అంటే మేము ఇక్కడ దిగామన్నమాట. దిగిన తర్వాత వాడు అన్నాడు, అరే నా మస్కులర్ ఉన్నావు నువ్వు. అక్కడ హిందీ నడుస్తుంది ఎక్కువ, బికాస్ లాట్ నార్త్ ఇండియన్స్ కదా. ఓ మస్కులర్, ఇది రాయుడు, ఎంత దూరం చూస్తారో చూద్దామని మిమ్మల్ని ఏం చేశానంటే, ఒక సరే అని రాయి విసిరాను అనమాట. అరే దీనికన్నా ఎక్కువ విసిరాడు, మళ్ళీ తీసుకొచ్చి మళ్ళీ విసిరాను అనమాట. విసిరిన తర్వాత అతను బ్లేడ్ ముక్క ఇచ్చాడు. బ్లేడ్ ముక్కది ఇక్కడి నుంచి అక్కడ వరకు ఎన్ని బ్లేడ్ ముక్కలు ఇలా రొటేట్ చేయొచ్చు అని లెక్క పెట్టుకురామన్నాడు. ఏంట్రా బాబు పట్టేసుకున్నాడని, సరే పర్లేదని నేను అలా మెజర్ చేస్తూ 1 hour తర్వాత సార్ సమ్ 79,845 అని చెప్పాను. ఏ కాదు 79,846 ఉండాలి, మళ్ళీ మెజర్ చేయన్నాడు. దెన్ సడన్లీ ఐ రియలైజ్, బాస్ ఇది ఐఐటి పని కాదు, నువ్వు ఏం చెప్పినా కానీ వాడు ఏదో చెప్తాడు వాడు. అలాగా ఐ థింక్ అంటే హౌ మెనీ టైమ్స్ అని ఐ కాంట్ టెల్ యూ, బట్ అరౌండ్ 7 hours వరకు నేను మెజర్ చేశాను సార్, కంటిన్యూస్ గా. అలాగా అంటే నడుము విరిపోతుంది, యూ డోంట్ నో వాట్ టు డు, బట్ ఇట్ ఇస్ అ మెంటల్ ఎండ్యూరెన్స్ ఆఫ్ అదే థింగ్ ని మీరు ఒక 7 hours 8 hours మీరు చేసే ఒక మెంటల్ కెపబిలిటీ స్ట్రెంత్ వస్తుంది మీకు. ఇన్ ఇండియా అగైన్ రైట్, దేవర్ లాట్ ఆఫ్ లిటరలీ వీ హ్యాడ్ స్లీప్లెస్ నైట్స్, అంటే ప్రేజ్ గా యూజ్ చేస్తారు. కానీ మాకు యాక్చువల్లీ నిద్రపోయేవాళ్ళం కాదు. 10 o'clock ఒక రౌండ్, అంటే ఒక ఆఫీసర్ వస్తాడు అనమాట రౌండ్ కి, అందరు నిద్రపోయాడని చూడడానికి. సో అందరు వాళ్ళ రూమ్ లో ఉంటారు, వాడికి వెళ్ళిన తర్వాత అందరూ తెలుస్తుంది వాడు వెళ్ళిపోయాడని. సో 10 నిమిషాల తర్వాత సీనియర్స్ వచ్చేవాళ్ళు. అండ్ దెన్ నైట్ వీ హ్యాడ్ ఆల్ నైట్ యాక్టివిటీస్ వీ యూజ్డ్ టు హ్యావ్. అండ్ సమ్ టైమ్స్ 1.5 2 days వరకు మేము నిద్రపోయాం కాదు, అంటే 1/2 hour ఏదో 1 hour అలాగా నిద్రపోయేవాళ్ళం అనమాట. సో బట్ ఇఫ్ ఐ ఫాస్ట్ ఫార్వర్డ్ టు కార్గిల్, ఐ ఫాస్ట్ ఫార్వర్డ్ టు ఆప్ రాహత్ అయింది. ఆప్ రాహత్ ఇస్ జమ్మూ కాశ్మీర్ లో ఫ్లడ్స్ వచ్చింది 2014. అవును సార్, I don't know if you remember. Right, flash floods, suddenly the floods came. What happened was, Srinagar is like a bowl surrounding by mountains. రెయిన్ ఎంతగా హెవీ ఉందంటే మౌంటైన్స్ లో ఉన్న శాండ్ అంతా తీసుకొని కింద బౌల్ లో తీసుకొచ్చేసింది. అండ్ శ్రీనగర్ వాజ్ ఇన్ ద బౌల్ కింద. సో హెవీ రెయిన్స్ వల్ల ఆల్మోస్ట్ హోల్ ఆఫ్ శ్రీనగర్ లో ఆల్మోస్ట్ దేర్ వాజ్ 1-2 feet శాండ్ ఉండేది. Such a heavy rain was there. Everything was flooded, sand, slush. Nothing could move anywhere. People are moving in boats and all of that. So, appudu I was the disaster management officer in Jammu. Around 38 hours, continuously I was on my feet organizing for air support, relief aid. IL-76 were coming, AN-30 was coming. There were a lot of supplies, rations, emergency supplies were coming from everywhere. Loading the aircraft, seeing is correctly loaded or not, correct equipment eltunda leda. Within 10 days, some 550 tons of relief material is what we sent. Almost 11,000 people we evacuated out of Srinagar. 38 hours కి నిద్రపోలేదు సార్. అండ్ ఐ వాజ్ షార్ప్. ఆ షార్ప్నెస్ అనేది అంటే వన్ ఇస్ మీరు నిద్రపోతూ కూర్చొని ఇది చేస్తున్నారు మీరు. సెకండ్ థింగ్ ఇస్ లైక్ యు ఆర్ ఆన్ టాప్ ఆఫ్ ద గేమ్. ఎక్కడ అంటే పని చేయడం కాదు సార్, తప్పయ్యేటప్పుడు పట్టుకోకపోవడం ఈజ్ బిగ్ మిస్టేక్. రైట్, పని అవుతూనే ఉంటుంది కానీ తప్పులు కూడా అవుతుంటాయి. ఆ ఒక్క తప్పు మీరు పట్టలేదు అనుకోండి, ఎస్పెషల్లీ ఏవియేషన్ లో ఎయిర్ క్రాఫ్ట్ క్రాష్ అయిపోతుంది. సో ఆ ఎంత షార్ప్ ఉండాలంటే ఈవెన్ 38th hour యూ షుడ్ బి ఏబుల్ టు క్యాచ్ దట్ మిస్టేక్. Otherwise you are not sharp. No? Otherwise you should not be there. Somebody else should be there doing that job. Right? So if I fast forward, I think a lot of my training in the NDA or those
extreme boundary checking exercises that we did in NDA helped me in later part. Never even మేము క్యాంప్స్ ఎన్డీఏలో క్యాంప్స్ ఉండేది సార్ మాకు. రాత్రి నిద్రపోయే వాళ్ళు కాదు. ఎక్కడ పడితే అక్కడ నిద్రపోయే వాళ్ళం మేము. కార్గిల్లో అదే అయింది కదా. మీకు బంకర్స్, బెడ్స్, మ్యాట్రస్, మీకు బెడ్షీట్ అలాంటి ఎక్కడ దొరకదు కదా. రాయి దొరికితే రాయి, రప్ప పడుకోవాల్సింది అక్కడ. సో ఎక్కడున్నా కానీ ఇప్పుడు కూడా ఐ డోంట్ నో, మేబీ ఐఎమ్ బ్లెస్డ్. ఇప్పుడు కూడా మై వైఫ్ ఇస్ వెరీ జెలస్. అంటే ఇప్పుడు నా హెడ్ పిల్లో తగిలే ముందు నిద్రపోతాను. ఇలా దారిలో నిద్రపోయేస్తాను అనమాట. సో ఎందుకంటే అక్కడ మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్ మై వైఫ్ సేస్ కి అక్కడ ఉన్న బ్యాక్లాగ్ ఇప్పుడు నువ్వు ఫుల్ చేస్తున్నావు అని చెప్పేసి. అక్కడ పడుకోపోయిన బ్యాక్లాగ్ ఏవో ఇప్పుడు ఫుల్ చేస్తున్నావు. బట్ ఇట్ ప్రిపేర్స్ యూ. It prepares you for very, very, very challenging conditions. When the challenging condition comes, you become super focused. అంటే ఈ ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేసేటప్పుడు మీరు ఫోకస్ అవుతారు కానీ యూ జస్ట్ ఇగ్నోర్ ఆల్ ది ఇమ్మెటీరియల్ థింగ్స్. ఇప్పుడు నాకు ప్రాబ్లం ఉందా, ఇది ఈజ్ ఇట్ యాడింగ్ టు ద సొల్యూషన్ ఆర్ నాట్? ఇఫ్ ఇట్స్ యాడింగ్ టు ద సొల్యూషన్ ఐ విల్ కన్సిడర్ ఇట్, అదర్వైజ్ ఐ విల్ జస్ట్ ఇగ్నోర్ ఇట్. ఐఎమ్ జస్ట్ ఫోకస్డ్ ఆన్ ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్. ఆ ఒక కెపబిలిటీ అనేది దోస్ కైండ్ ఆఫ్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ బ్రింగ్ అంటూ యూ. బాండింగ్ రిలేషన్షిప్ అక్కడ మాకు మీరు ఏదైతే ర్యాగింగ్ అని ఫిజికల్ ఎక్సర్సైజ్ అని చెప్తున్నారు, అది దోస్ ఆర్ ద బెస్ట్ ఆఫ్ అవర్ ఫ్రెండ్స్ రైట్ నౌ. ఇప్పుడు కూడా ఆ రిలేషన్షిప్స్ ఆర్ ద బెస్ట్ ఆఫ్ ద రిలేషన్షిప్స్. మేము రాత్రి వాళ్ళు వచ్చి మమ్మల్ని రూమ్ లో రేపుకోయేవాళ్ళు. మేము ఏం చేసేవాళ్ళంటే బాల్కనీ ఉందన్నమాట బయట. సో మేము బాల్కనీలో ఎక్కేసి వీ యూస్ టు టేక్ దట్ టైప్ ఆఫ్ బెడ్షీట్ టైప్ లో బాల్కనీ చిన్న చిన్న పిల్లర్స్ లా ఉండేవాళ్ళు. బాల్కనీలో కూర్చొని ఇక్కడ బయట బెడ్షీట్ మీద కట్టేసుకునే వాళ్ళం. అక్కడ నిద్రపోయేవాళ్ళం. లోపల నుంచి వాడు వచ్చేవాడు, విండోస్ అంతా క్లోజ్ ఉంది, వాడు రూమ్ లో ఎవరు కింద చూసేసుకొని వెళ్ళిపోయేవాడు. మేము బయట బాల్కనీలో ఊగులాడుతూ నిద్రపోతున్నాం. అండ్ దిస్ ఫస్ట్ ఫ్లోర్ లో. అంటే వాడు పడితే ఏమవుతుంది ఇప్పుడు ఆలోచిస్తే మీకు భయం వస్తుంది, కానీ అప్పుడు ఆ నిద్ర అంత ఇంపార్టెంట్. ఎక్కడైనా నిద్రపోవచ్చు. మనుషులు బ్యాగుల్లో నిద్రపోయేవాళ్ళు, సూట్ కేసు లోపల నిద్రపోయేవాళ్ళు. సో అండ్ యూస్ టు హ్యావ్ దిస్ సంథింగ్ కాల్డ్ పట్టి పరేడ్. పట్టి పరేడ్ ఇస్ హౌ ఫాస్ట్ యూ కెన్ చేంజ్ యువర్ డ్రెస్. అంటే యూ కెన్ 10 seconds 15 seconds లో మీరు బట్టలు మార్చుకోవచ్చు. బికాస్ ఇన్ వార్ దాట్ ఇస్ రిక్వైర్డ్. అవునవును. You never know when you need to immediately change and get into action. అవును, నేను ట్రైన్ అయితే అవ్వలేదు కానీ సార్ 10 seconds లో మార్చేసుకోగలను. నాకు టాలెంట్ అయితే ఉంది. Correct. So in fact if you look at it in Pathankot incident, right, అక్కడ again the attack by the terrorists was sunrise. Some people were sleeping, somebody were going to work and all of that, right? So at that point of time people had to immediately get ready, react and కౌంటర్ ద ఛాలెంజ్ కదా. అదే సార్, నేను మీరు పఠాన్కోట్ గురించి చెప్తుంటే ఇన్సిడెంట్ నాకు ఒకటి గుర్తొచ్చింది. ఇప్పుడు పఠాన్కోట్, బాలాకోట్ స్ట్రైక్స్ 2 ఉన్నాయి కదా, అంటే కీ ఇన్సిడెంట్స్ ఏంటి అందులో, లైక్ ఏం జరిగింది ఎగ్జాక్ట్ గా? సో ఐ థింక్ ఇన్ బోత్ ద కేసెస్, రైట్, ఐ థింక్ ఇట్ వాజ్ యూ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్, ఇండియా ఒక ట్రాన్సిషన్ చూసిందండి. ఫ్రమ్ ముంబై అటాక్స్ నుంచి మనం ఎలా రెస్పాండ్ చేసాము, ఆప్ సింధూర్ ఎలా రెస్పాండ్ చేసాము, దర్ ఇస్ అ వరల్డ్ ఆఫ్ డిఫరెన్స్. అవును సార్, యా. ఐ విల్ గివ్ వెరీ స్మాల్ ఎగ్జాంపుల్ అండి. 2014లో నేను జమ్మూలో పోస్టెడ్ ఉండేవాడిని అనమాట. ఐ స్టిల్ రిమెంబర్ ద డేట్ వెరీ వెరీ క్లియర్లీ. ఇట్ వాస్ October 7th of 2014. అప్పటి వరకు ది ఇన్స్ట్రక్షన్స్ వేర్ అంటే ఫైర్ టు డిటర్, రైట్. బేసికలీ యూ వుడ్ ఫైర్, దే విల్ హియర్ ద సౌండ్, దే విల్ స్టాప్ ఫైరింగ్, అలాగనమాట. సో వీ యూస్ టు ఫైర్ రౌండ్స్ అట్ దెమ్, దే యూస్ టు ఫైర్ రౌండ్, వెరీ ఆర్బిటరీ. వాడు ఫైర్ చేశారంటే మేము ఎక్కడ ఫైర్ చేసేవాళ్ళం. సో October 7th, October 6th లో ద ఫైరింగ్ స్టార్టెడ్ ఫ్రమ్ పాకిస్తాన్ సైడ్. 2014 మాట్లాడుతున్నాను. సో యూ కెన్ అండర్స్టాండ్ ద పొలిటికల్ చేంజ్ దట్ హ్యాపెండ్ ఇన్ జూన్. సో ఫైరింగ్ స్టార్ట్ అయింది. మేము నార్మల్ రిపోర్టింగ్ ఛానల్స్ ఉంటుంది. రిపోర్టింగ్ ఛానల్స్ మీ రిపోర్టెడ్ ఇలా ఫైర్ స్టార్ట్ అయింది జమ్మూలో, ఈ సెక్టర్లో ఫైర్ అయింది, స్మాల్ ఆర్మ్స్ ఫైర్, మీడియం ఆర్మ్స్ ఫైర్. 2-3 hours తర్వాత వి గాట్ అ కాల్ సేయింగ్ దట్ మనం వాళ్ళకి ఎంత డ్యామేజ్ చేసాము. సో మనం ఏం చేసామంటే, సార్ ది ఇన్స్ట్రక్షన్స్ వేర్ ఫైర్ టు డిటర్. సో అంటే ఏంటంటే మనం ఫైర్ చేస్తాం సార్ ఇక్కడ, మనం వాళ్ళ మీద ఫైర్ చేస్తామని చెప్పేసి ఆపేస్తారు వాళ్ళు. సో అలాగని, కానీ అది మీరు 2-3 సార్లు నడుస్తుంది. మూడోసారి వాడు తెలుస్తుంది కదా ఆమె ఫైర్ చేయట్లేదు, రైట్. సో ఇన్ అనదర్ ఐ థింక్ 1 or 2 hours ది ఆర్మీ హెడ్ క్వార్టర్స్ గాట్ అ రెస్పాన్స్.
ఫైర్ ఫర్ మాక్సిమం ఇంపాక్ట్. ఓ అంటే మాకు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మాకు అర్థం కాలేదు. అంటే ఇట్ వాజ్ చేంజ్ ఇన్ పాలసీ. ఇట్స్ మేజర్ చేంజ్ ఇన్ పాలసీ వేర్ యూ నౌ యువర్ హిట్టింగ్. వాడిని కొట్టి వాడు చంపడానికి కొడుతున్నాడు మీరు ఇప్పుడు. ముందు వాడికి భయపడడానికి కొట్టేవాడు. అదే భయపడడానికి కొట్టేవాడికి ఇక్కడక్కడ కొడతారు, వాడు కొట్టరు. కరెక్ట్. అంటే ఇప్పుడు ఏంటి, మీరు రోడ్ లో రైటింగ్ మాబ్స్ అవి వస్తే పోలీస్ ఏం చేస్తారు, ఫస్ట్ ఎయిర్ లో ఫైర్ చేస్తారు. ఇట్ ఇస్ సంథింగ్ లైక్ దట్. సో వి రీకన్ఫర్మ్ నో ఫైర్ ఫర్ మాక్సిమం ఇంపాక్ట్. ఓ మనోళ్ళు అయితే ఫుల్ ఫీలింగ్ అయిపోయారు, ఖుషి అయిపోయారు వాళ్ళందరూ. ఇట్లా కొట్టారంటే అంటే ఫుల్ రివెంజ్ టైప్ లో కొట్టేశారు అనమాట. హ్యాపీ దసరా అయిపోయింది మాకైతే ఆ రోజు. దసరా టైంలో ఇట్ వాస్ సమ్వేర్ క్లోజ్ టు దసరా టైం. ఐ థింక్ దే ఫైర్డ్ ఫర్ దసరా. అంటే దసరా వాళ్ళు ఫైర్ చేస్తారు, మళ్ళీ ఈద్ కి ఫైర్ చేస్తారు, దివాళీకి మనం ఫైర్ చేస్తారు, అలాగే ఉంటుంది, నడుస్తూనే ఉంటుంది అక్కడ. సో ఎవ్రీ పోస్ట్, ఎవ్రీ బంకర్ వాస్ హిట్. వీ క్యాన్ అట్ ఎనీ పాయింట్ ఆఫ్ టైం. బట్ అప్పుడు వీ హ్యాడ్ అ పొలిటికల్ బ్యాకింగ్ టు గో హెడ్ అండ్ హిట్ ఇట్. Right? Okay, मारो भाई, तुम्हारा काम वो है मारना. Your job is to hit. Right? So much so that we started getting that all the posts are damaged. వాడు ట్యాంక్ పైన వాడు గన్ పెట్టుకొని ఫైర్ చేసుకుంటున్నాడు. బికాస్ వాడు ఫైర్ చేస్తాడు, మళ్ళీ మూవ్ అవుతాడు, మళ్ళీ ఫైర్ చేస్తాడు, మూవ్ అవుతాడు. రైట్, సో దట్ యూ కాంట్ హిట్ హిమ్. పోస్ట్ అంటే మీకు తెలుసు కదా, పోస్ట్ అని కొట్టేవాళ్ళు. ట్యాంక్ పైన వచ్చి ఫైర్ చేస్తాడు, మళ్ళీ మారుతాడు ఫైర్. అంత వాళ్ళకి ఆల్ ద పోస్ట్ విల్ గాన్. సో దాట్ ఈస్ ద కైండ్ ఆఫ్ షిఫ్ట్ that happened. So in Mumbai attack you say we oppose అని చెప్పారు. Right? Then when Pathankot happened, we gave a more stronger reply. And we said, okay, you come and you inspect and you see that actually it happened and ఏం ఎఫెక్ట్ అవ్వలేదు. So first we protested. Second we told them you come and inspect. Third time we said, boss, last time तुम inspect किया, तुमने कुछ नहीं किया. You didn't do anything about it. మీరు ఏం చేయలేదు. Right? So మనం వెళ్ళి కొట్టాం అక్కడ. Right? Balakot was a good response. అంటే మేము బార్డర్ క్రాస్ చేయడానికి మనకు భయం లేదు, చేసి కొడతాం అనొక మెసేజ్ పంపించారు. సింధూర్ దానికన్నా ఇంకా మళ్ళీ స్ట్రాంగ్ మెసేజ్. మీ ఎక్కడ కావాలి, ఎప్పుడు కావాలి, ఎక్కడైనా కొట్టచ్చు. అండ్ సింధూర్ హెస్ గాట్ అ లాట్ ఆఫ్ ఫస్ట్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, గ్రౌండ్ టు ఎయిర్ క్రాఫ్ట్ డిస్ట్రక్షన్. అంటే మన ఇక్కడున్న గ్రౌండ్ మిసైల్స్ S-400s 300 kilometers లోపల వాళ్ళ ఎయిర్ క్రాఫ్ట్ ని డిస్ట్రాయ్ చేసింది. Which is the longest recorded ground-to-air aircraft destruction in history of warfare. 307 kilometers or 308 kilometers ago. Right? So, మన capability అనేది వరల్డ్కి షోకేస్ మనం చేసి, మన ఒక ట్రైలర్ చూపించి మనం తీసేసుకున్నాం. నేను 50 weaponsతో ఎంత ఇంపాక్ట్ చేయగలను అని చూపించాను నేను. నీకు లోపల 300 kilometers ఎంత, మీకు పాకిస్తాన్ డెప్త్ ఎంత అండి? 450 kilometers. దాంట్లో 300 kilometers గాలిలో కొడతాను నేను నీకు. దీస్ ఆర్ వెరీ స్ట్రాంగ్ స్టేట్మెంట్స్, చాలా స్ట్రాంగ్ స్టేట్మెంట్స్ అవి. 50 weapons నేను అన్ని ఎయిర్ ఫీల్డ్స్ డిస్ట్రాయ్ చేశాను, కిరాణా హిల్స్ డిస్ట్రాయ్ చేశాను. నేను సర్ఫేస్ టు ఎయిర్ వెపన్ ని 300 kilometers లోపల నేను కొట్టచ్చు. నువ్వు డిసైడ్ చేసుకుని నీ ఏ రూట్ వెళ్ళాలో నువ్వు డిసైడ్ చేసుకో. సార్ అవన్నీ క్రూజ్ మిసైల్ కాదండి. క్రూజ్ మిసైల్స్ ఆర్ టిపికలీ హిట్టింగ్ ఆన్ ద గ్రౌండ్ టార్గెట్స్. బ్యాలిస్టిక్ మిసైల్స్ అంటారు వీటిని. దీస్ ఆర్ సర్ఫేస్ టు ఎయిర్ మిసైల్స్. సర్ఫేస్ టు ఎయిర్ మిసైల్స్, SAGW అంటారు. సర్ఫేస్ టు ఎయిర్ గైడెడ్ వెపన్స్ అంటారు. దాంట్లో సర్ఫేస్ టు ఎయిర్ మిసైల్ ఇది. సో దే మల్టిపుల్ కైండ్స్ ఆఫ్ మిసైల్. గ్రౌండ్ టు గ్రౌండ్ మిసైల్, రైట్? సర్ఫేస్ టు ఎయిర్ మిసైల్, సర్ఫేస్ టు సర్ఫేస్ మిసైల్, అలాగా. సో బ్రహ్మోస్ అనే ఏదైతే మనకు వెపనరీ ఉందో, రైట్, దాట్ కెన్ బి ఫైర్డ్ ఫ్రమ్ గ్రౌండ్ ఆల్సో, ఇట్ కెన్ బి ఫైర్డ్ ఫ్రమ్ ఎయిర్ ఆల్సో. సో మీరు ఎయిర్ నుంచి ఫైర్ చేశారనుకోండి, ఎయిర్ క్రాఫ్ట్ నుంచి ఫైర్ చేశారనుకోండి, దెన్ ఇట్ బికమ్స్ ఫ్రమ్ ఎయిర్ టు గ్రౌండ్. కానీ బ్రహ్మోస్ మనం గ్రౌండ్ టు గ్రౌండ్ కూడా చేసుకోవచ్చు. క్రూజ్ మిసైల్స్ ఏంటంటే ఇట్ జస్ట్ ఫ్లైస్ అరౌండ్ 30 to 50 meters అబౌవ్ ద గ్రౌండ్. సో ఎనిమికి పట్టుకోవడానికి ఛాన్స్ దొరకదు. అంటే వారి రాడార్స్ లో కనిపించదు. ఎందుకు? అది మిసైలా, అది బిల్డింగా, అది వానికి తెలియదు అది. సో ఇట్ ఎవేడ్స్ ఆల్ రాడార్ సిస్టమ్స్. సో క్రూజ్ మిసైల్ అంటే ఇట్ జస్ట్ నేప్ ఆఫ్ ది ఎర్త్ అంటారు. 30 to 50 meters ఆన్ ద గ్రౌండ్, ఇట్ విల్ జస్ట్ స్కిమ్ ఆన్ ద గ్రౌండ్ అండ్ గో అండ్ హిట్. ది అక్యురసీ దే ఆర్ సేయింగ్ ఇస్ వి హిట్ ఎ వెంటిలేటర్ షాఫ్ట్. అంటే సార్ మీకు వెంటిలేటర్ ఉంటుంది కదా, వెంటిలేటర్ ఎంత సైజ్ ఉంటుంది? అచ్చా, ఆ వెంటిలేటర్ లోపల వెళ్ళి కొట్టింది అది. దట్ ఈస్ ద కైండ్ ఆఫ్ అక్యురసీ దట్ వి హావ్ డిస్ప్లేడ్. వావ్, యు అండర్స్టాండ్? అర్థం సార్.
అదే నేను చెప్పే కదా, నేను విజువల్ థింకర్ని బాగా. సో మీకు నేను ఇక్కడి నుంచి నేను లాంచ్ చేశానంటే మిసైల్ అది గ్రౌండ్ తో హగ్గింగ్ ద గ్రౌండ్ వచ్చింది, అది వచ్చి మీ వెంటిలేటర్ లోపల వచ్చి కొడుతుంది మిమ్మల్ని. దట్ ఈస్ కైండ్ ఆఫ్ అక్యురసీస్ దట్ వీఆర్ టాకింగ్. సార్ మన దగ్గర ఉన్న ఇప్పుడు కరెంట్లీ ఎయిర్ ఫోర్స్ దగ్గర ఉన్న మోస్ట్ అడ్వాన్స్డ్ జెట్స్ ఏంటి అండ్ వెపన్స్ ఏంటి? అంటే మీరు ఒక్కటిగా మీరు చెప్పలేదండి. ఎవ్రీ రోల్ ఎవ్రీ మిషన్ ఒక కైండ్ ఆఫ్ జెట్స్ ఉంటాయి. దేర్ మల్టీ రోల్ అంటే దే కెన్ డూ ఎవ్రీథింగ్, సర్ఫేస్ టు ఎయిర్, ఎయిర్ టు గ్రౌండ్, దే కెన్ డూ ఆల్ దోస్ ఆల్సో. బట్ ఐ థింక్ సమ్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ ఇట్స్ అండ్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద కేసెస్ లో ఇట్స్ ద మ్యాన్ బిహైండ్ ద మెషిన్ విచ్ మేక్స్ అ డిఫరెన్స్ అండి. ఇప్పుడు మీరు బాలాకోట్ అయిన తర్వాత మీరు అభినందన చూసుకోండి. MiG-21 ఈజ్ అ 50-year-old ఎయిర్క్రాఫ్ట్ అండి. మీరు 50-year-old బైక్ అయినా చూసారా మీరు ఎప్పుడైనా? వాడు ఒక 55-year-old ఎయిర్క్రాఫ్ట్ తీసుకొని వాడు F-16 కొట్టాడు. అంటే పాకిస్తాన్ కొంచెం సిగ్గాని రావాలి అంటే. సో a lot of credit has to be given to the skill behind the weapons operator or the aircraft flyer. So while your question is very good, saying that మనకు అడ్వాన్స్డ్ ఎయిర్క్రాఫ్ట్స్ ఉన్నాయి, లైక్ ద రఫాల్స్ ఆర్ వెరీ వెరీ అడ్వాన్స్డ్ వెపనరీ. ద Su-30 ఈజ్ లైక్ రాక్ సాలిడ్. అది ఏం అవ్వదు దానికి, అంటే సాలిడ్ ఎయిర్క్రాఫ్ట్స్ దోస్ ఆర్, రైట్? మిరాజ్ ఇస్ అ సాలిడ్ ఎయిర్క్రాఫ్ట్, Su-30 ఇస్ అ సాలిడ్ ఎయిర్క్రాఫ్ట్స్, రఫాల్స్ ఆర్ సాలిడ్ ఎయిర్క్రాఫ్ట్స్. ఆల్ ఆఫ్ దెమ్ ఆర్ మల్టీ రోల్ ఎయిర్క్రాఫ్ట్స్. అంటే యూ కెన్ యూజ్ ఫర్ వాట్ ఎవర్ you want to use them for, right? Now behind them వాళ్ళ వెనకాల ఇన్ ద కాక్పిట్ అనే ఏదో మాట్లాడాం. The skill is that of people who are like అభినందన్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, రైట్? వాడు MiG-29 F-16 కొట్టేవాడు, వాడిని మీరు రఫాల్ని పెడితే ఏం చేస్తాడు? కరెక్ట్, రైట్? అండ్ ద స్కిల్, లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూ టాక్డ్ అబౌట్ ద స్కిల్ లెవెల్ దట్ ఇస్ రిక్వైర్డ్ టు ఫ్లై ఇన్ Siachen. That same skill level is being displayed by all pilots in the Air Force because the process makes you so skillful. అది ప్రాసెస్, అది అది మీ ఇండియన్ ఎయిర్ ఫోర్స్ వచ్చారంటే ఆ ప్రాసెస్ మీరు గో త్రూ అంటే స్కిల్ లెవెల్స్ అక్కడ ఉంటుంది మీకు. సో వి ఆఫ్ కోర్స్ హ్యావ్ గ్రేట్ అడ్వాన్స్డ్ ఎక్విప్మెంట్, రైట్? బట్ బిహైండ్ దెమ్ ఆల్సో వీ హ్యావ్ సమ్ రియలీ రియలీ వెరీ స్కిల్ఫుల్ pilots. Some of the pilots are the best in the world. There is a story that that is what we heard to say, and nobody will publicly accept it also. For 3 Top Gun innara? Top Gun Maverick, yeah. Innar kada? Top Gun is actually school. Telusu. In US. Right? Yeah, telusu. For 3 continuous years, Indian pilots topped it. Oh, avuna. Amani pilladam aapesaru. Avuna. Wow, avuna. Okay. So I think the skill behind the machine also is equally so good. Every machine, మీరు పైలట్స్ అయినా పెట్టుకోండి, మీరు గ్రౌండ్ మిసైల్ ఆపరేటర్స్ అయినా పెట్టుకోండి, మీరు టెక్నీషియన్స్ అయినా పెట్టుకోండి, మీరు ఏదైనా పెట్టుకోండి, మీరు ద ప్రాసెస్ is so strong, is so accurate, the procedures are so good. By the time the person comes out at the other end, మీ స్కిల్ లెవెల్స్ ఆ రేంజ్ లో ఉంటుంది మీకు. Wow, I feel so satisfied today. సార్, అయితే వన్ లాస్ట్ క్వశ్చన్ ఉంది నాకు, ఎయిర్ ఫోర్స్ది కాదు. మీకు డబ్బింగ్ చెప్పే ఇంట్రెస్ట్ ఉందా? ఏంటండి? డబ్బింగ్ చెప్పే ఇంట్రెస్ట్ ఉందా మీకు? You have a great voice. Yeah, I hope so. I love trying. I think it's finished. We finished already. Edit చేస్తారు లేకండి. But I like trying new things అండి. A lot of new things. I think most of my journey has been about, so even when I joined, somebody always what next? అంటే నేను 7th class 8th class ఉండేటప్పుడు I wanted to become a pilot. By time I was 21, I became a pilot. So then what next? I said I wanted to fly in the most difficult circumstances that a helicopter can fly. Siachen అయింది, రైట్? దాని తర్వాత ఏం లేదు, అంటే స్కిల్ లెవెల్లో దాని తర్వాత ఏం లేదు, రైట్? దెన్ వాట్ నెక్స్ట్? సో I came to Cockpit and I became a staff pilot here to teach youngsters to fly. Air Force Academy I was again to teach. And I said what next? Then the technology came, drone technology came. So I moved to drones, right? Then what next? Then somebody told me, boss, all the skill sets that you have, God has given you, you're using to make yourself more successful in life. Me valla how many families are running? And that's when I moved out and say, okay, then I joined. Vijay was kind enough to give me an opportunity in my gate. Joined my gate. At certain point of time, 1,000 employees we had.
Yeah. Then what next? I said, okay, why only one MyGate? Can I make an ecosystem which can produce 100 more MyGates? So that's when T-Hub happened. Yeah. దీని So గురించి మనం for me, if there is an opportunity to try out for dubbing, I would really don't mind trying it out. Yeah. కానీ సీరియస్లీ సార్ నెక్స్ట్ టైం అంటే నేను ఎందాక సరదాగా అన్నాను కానీ ఆంటర్ప్రినర్షిప్ ఇస్ సంథింగ్ విచ్ ఐ లుక్ అప్ టు సో మచ్ విచ్ ఐ లవ్ డూయింగ్ అండ్ ఆల్సో అంటే గ్రౌండ్లోకి దిగి పని చేయడంలో నేను బాగా నమ్ముతాను సార్. ఆంటర్ప్రినర్షిప్ ఎప్పుడు అక్కడనే ఉంటుందని నేను స్ట్రాంగ్గా నమ్ముతాను. నెక్స్ట్ టైం ప్లానింగ్ అ సిరీస్ ఆఫ్ వెరీ గుడ్ పాడ్కాస్ట్ అరౌండ్ ఆంటర్ప్రినర్షిప్. అప్పుడు ఐ వుడ్ లవ్ టు హ్యావ్ యూ అలాంగ్ విత్ ఫ్యూ అదర్ గెస్ట్స్. అప్పుడు కొంచెం మంచి డీటెయిల్ డిస్కషన్ పెడదాము. Sure, definitely looking forward to that. Anyways, that was lovely talking to you, sir. Thank you so Same much. here, Andy. Thank you so much for having me. Thank you, sir.